أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, IMA இந்தியன் முஸ்லீம் அசோசியேஷன் இந்திய முஸ்லீம் சங்கத்தின் சார்பாக இன்று நடைபெறவிருக்கிற இந்த உளவியல் சம்பந்தமான உரையாடலுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லாரையும் நான் மனமாக வரவேற்கிறேன். முதலாவதாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்துள்ளலாம் என்பதாக தான் நினைக்கிறேன். ஆங்கில பகுதியிலே அதிகமாக வராவிட்டாலும் நாம் அவர்கள் வர வழிவிட்டு நாம் நிகழ்ச்சியை நடத்துவதுதான் முறையாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் கேள்வி பதில் உரையாடல் கொஞ்சம் அதிகமாக நேரம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது. என்றால் இந்த தலைப்பு என்பது பல்வேறு விதமான சந்தேகங்களையும் தீர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது. ஏனால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையிலே பல்விதமான உளவியல் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் எல்லாம் அறிவோம். அந்த சிக்கல்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. குடும்பத்திலும் இன்னும் சமூகத்திலும் இந்த மாதிரி ஏராளமான சிக்கல்கள் உருவாகின்றன. அதை ஓரளவுக்கு தீர்க்க வைக்க வேண்டும், ஓரளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சகோதரி ரம்லத் அப்துல் வஹாப் அவர்கள் இந்த உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஏராளமான ஆய்வுகள் பல்வேறு விதத்தில் செய்திருக்கிறார். அதே போல ஃபாத்திமா அவர்களும் இந்த பிரச்சனைகளில் அதிகமாக தலையிட்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் இருவரும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு சிறப்பான ஆலோசனைகளை வழங்குவார் என்று நான் நினைக்கிறேன். முதலாவதாக இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக திருக்குர்ஆன் வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை சகோதரி அவர்கள் ஓதுவார்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه Sure. அடுத்ததாக பிரதானமான பேச்சாளர் டாக்டர் ரம்லத் அப்துல் வஹாப் அவர்கள். இவர்கள் பிறந்தது கேரளாவினுடைய கேலிக்கட் நகரத்தில் அவர்கள் பிறந்தார்கள். ஊட்டியிலே அவருடைய
ஆரம்ப கல்வியை முடித்துக்கொண்டு பிறகு சென்னையிலே குடியேறி சென்னையிலேயே எதிர்காலம் வரை அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஏராளமான பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார் இந்த உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலே. ஏராளமாக அவர்கள் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பொதுவாக காயல்பட்டினம், கீழக்கரை போன்ற ஊர்களிலே ஏராளமாக இது சம்பந்தமான கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள் என்று நான் அறிகிறேன். மேலும் சென்னையிலும் இது போன்ற உளவியல் ஆலோசனைகளையும் செய்து வருகிறார்கள். தனிப்பட்ட ரீதியிலும் சில குடும்பங்களில் ஏற்படக்கூடிய சில சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு அவர்களிடம் தனிப்பட்ட ரீதியில் ஆலோசனை பெற்று வருவதும் நான் அறிகிறேன். எங்கள் குடும்பத்தோட ரொம்ப தொடர்புடையவர். அவருடைய இந்த பணி, இந்த சமூக பணி பெரிதும் பாராட்டப்பட வேண்டியது. அல்லாஹ் தஆலா இந்த பணியை அவர்கள் மென்மேலும் செய்ய வேண்டும், அவருக்கு நீண்ட ஆயுளை தர வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன். இப்பொழுது அவர்களுடைய பேச்சை துவங்குமாறு நான் விழைகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. I welcome you all with an Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I heard that we have few Pakistanis also. I'll be like more comfortable to speak in English, but I'll try to make it, okay? And Tamil Makkal, Kandipa, the punch, if you don't understand any point, you can raise your hand. And we have a long interactive session also, so I can cover it up. Alright, so I'm Ramleth bint Wahab. நிறைய பேர் என்னோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ ஐ தாட் லைக் ஐ டு அ ப்ரோக்ராம். அண்ட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா 2-3 பேர் they are like my daughter's friends. So maybe after the talk we'll have a personal talk again, inshallah. I think we'll start. Audience வரக்காக வெயிட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. We'll start, okay? யாருக்கு இன்னைக்கு அல்லாஹ் என்ன நாயிக்கிறானோ அந்த மெசேஜ் போய் ரீச் ஆகும். The thing was, next week இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ப்ரீபான் பண்ண வேண்டியதாச்சு டிக்கெட்ஸ். ஸோ ப்ரோக்ராமும் டாபிக் என்ன சூஸ் பண்ணலாம், திடீர்னு ப்ரோக்ராம் ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு வீட்டிலேருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் வித் தோஸ் பீப்புள் வாட் யூ வாண்ட். இந்த ஊருக்கு இந்த மக்களுக்கு என்ன வேணும், வாட் would be the preferable topic or என்ன வந்து ரைட் டாபிக்காக இருக்கும்னு. ஸோ ஆஃப்டர் a long suggestion and discussion they told me importance of mental well-being. Yes, of course, அது கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இங்கே ஏன் அது வேணும்? ஸோ ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ரைட் மை கிளாரிஃபிகேஷன். ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் லைக் why is it required? இங்கே ஏன்னா people are like busy, அவங்களோட ஒர்க், அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாமே இட்ஸ் கெட்டிங் பிஸி. They are unable to manage both like work, personal life and mental well-being, health. இது எல்லாமே எங்கேயோ அடிவாங்குது. So we need that badly. அப்படின்றது தான் ரீசனாக இருந்துச்சு. You tell me, see, I don't stand here and speak, no. நான் எதையுமே ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணிட்டு வரல. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொசீஜர் ப்ரோட்டோகால்காக ஐ ஹேட் டு ப்ரிப்பேர் சம் ஸ்லைட்ஸ். இட் ஷுட் பி அ கம்ப்ளீட் இன்டராக்டிவ் செஷன். இஃப் யூ ஸ்டாப் ஸ்பீக்கிங் ஆர் இஃப் யூ டோன்ட் கம்யூனிகேட் ஐ ஸ்டாப் மை ஸ்பீச். டீலா ஏன்னா இது சும்மா ஏதோ பயான் பேச I'm not a like person who start with call Rasul சொர்க்கம் நரகம் அப்படிலாம் நான் பேச மாட்டேன். ஓகே, relevant what is necessary in today's life and how can it effectively be part in your everyday life. Adada. Okay, so let it be an interactive session. You start with why is it important? The importance of mental well-being. The topic choose panni. You just tell me like why is it important in today's life and நீங்க எதுக்காக அதை வேணும் கேட்டிருந்தீங்க. Just 1 or 2 answers. Anyone? பேசலாம். நான் சொன்னீங்க பேசலன்னா நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். Yeah, I'll repeat the question. Why is it important? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My name is Aisha.
I think mainly as women, we are not like looked at as an individual in a house. We're always overshadowed. I think for that, a mental peace is very important for us to have that calm because we hold the peace in the house more than men, I feel. Okay. Wow. So, alhamdulillah. Anyone else? I'll come back to your answer. Mental health is related to physical health. So the mental health has to be equally good. Wonderful answer. One more? Yes. But I don't want the mic. Okay. I think it affects your surrounding as well. If your mental health is good, then things will turn good. But then if it's not, then yeah. Okay. So, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா mental health நல்லா இருந்ததுன்னா உங்க surroundings எல்லாமே நல்லா இருக்கும். Mental health affect ஆச்சுன்னா எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிரும்ன்றது. Perfect answer. So, brother came out with physical health எவ்வளோ importance கொடுக்கணுமோ it's equally important. Mental health. And the other sister said as a woman, women folks அப்படின்றப்போ it's so much important multitasking works and all the other stuffs. அதனால it's very much important which we have zero concern about it அப்படின்றது சொன்னாங்க. இவங்க வந்து like surroundings, yes. So now so mental health affect ஆகக்கூடிய major reasons பார்த்தோம்னா loneliness, some post-traumatic stress which we have it or உள்ளுக்குள்ள kind of addictions and addictionsனால ஏற்படக்கூடிய stress, panic modes or அதிலிருந்து recover ஆகி வர முடியாம நம்ம பண்ற struggle இந்த மாதிரி different அதோடைய ranges இருக்கு, places and areas. Now, if I ask you a question, does religiosity have anything to do with mental health? Right? Yeah. Do you think religion has an important role when it comes to mental well-being? Of course. Yes? So, I can say like, okay, you're not properly religious or you're not completely religious. Taqwa illa, tawakkul illa, go pray, will that be the right answer? When a person comes out, when your daughter or even your son or even your wives and your husbands come to you and say like, I'm upset, I'm stressed. People used to say, right? Edo or mistake panta, adinala idu. You are not praying properly or go make wudu properly. Either iman is strong panninga solluvaanga. Is that right? No. So, illa, that is different. It's okay, fine. Go find some way. அப்படின்றத நம்ம chase பண்ணி, choose பண்ணி, finding a person or a therapist to discuss your problem. அப்படின்றது ரைட்டா இருக்குமா? இல்ல இது எதுவுமே கிடையாது. It's all created by individuals. It's about your mindset. நீ தான் மாத்திக்கணும். We come across many statements or phrases which sometimes puts us even more in a worse condition, right? ஒரு பிரச்சனை when a child of age 4 or 5, when she or he comes to you and asks like, Amma, today the school was so upsetting and I'm like very badly, disappointed by my teacher. How will you or how would we have been dealt long back, past to presently யோசிச்சுப்பாங்க. நம்ம வந்து what did you do? Did you take your class work note? Or teacher என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ என்ன பண்ண? ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்க. நம்ம சில்ட்ரன் ட்ரஸ்ட் பண்றோமா இல்ல அங்க அவங்க ஸ்கூல்ல என்ன நடந்தாங்கன்னு சொன்ன உட்கார்ந்து ஸ்டோரியை டீடைலா கேட்குறோமா அப்படின்ற ஆரம்பிக்கிற பிரச்சனை தான் இன்னைக்கு 40s 50s 60sல இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்ல முடியாத நம்ம இமோஷன்ஸ் எல்லாம் சப்ரஸ் பண்ணி எங்கேயோ ஒரு பிளாக்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு ரீசன் அதோட ஸ்டார்டிங் அந்த 5 ranges தான் நான் போட்டு இந்த loneliness. So what happens in the 5-6 years we stop asking for something which we needed or we stop even discussing about what happened in my day-to-day life. Yes or no? Yeah. Chinna vishayam, small, very tiny matter that could be for the parents. Inniki 30-40s irukku namakku adu chinna vishayama irukkalam, but for the child it's a very big thing. You just get back to your old days, like your childhood age ku neenga ponga, just connect with it now. யோசிச்சு எல்லாருக்குமே இருக்கும் சின்ன விஷயங்கள். பட் இதை இன்னைக்கு உட்காந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய ஒரு பிளாக்கா. I've come across many different cases. Like I train police officers, I train IAS officers. I'm with or entire Tamil Nadu government and the psychosocial team head of entire Tamil Nadu. So celebrities
வந்து பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் they come to us and when they open up it could be 100% not 99 100% they passed. And the childhood traumas we never address. Why? Because it was a stereotype before, and the stigma, to break that stigma and come back to understand, yes, I have sufferings in my mind. My parents didn't understand. I know they don't understand. They didn't understood. Past, present, எல்லா இடத்துலையுமே அந்த அக்செப்டன்ஸும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு ஒரு இடமுமே நிறைய பேருக்கு கிடைச்சதே இல்லை. And ஒரு பாயிண்ட்ல எஸ் they have started understanding me now அப்படின்னு சொன்னாலும் I'm not ready to open up now because insecurities. Yes. நான் சொன்னேன் they're judging me. They're so cruel in judging me. So இன்னைக்கு alhamdulillah I'm happy that my graduations were from UK. எவ்வளோ countries travel பண்ணும்போது இப்போ recently like our community especially they have come out asking for mental health talks. அதுவே வந்து it was a very big controversy when it was like long back, ஒரு decade முன்னாடி வரைக்குமே they won't prefer. They say அதான் அந்த question கேட்டேன், go pray ஈமான் சரியில்லை, உனக்கு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு அதனால தான் இப்படி நடக்குது, go do your ibadat, go for a hajj, go for umrah. So like brother said, நம்மளோட physical health அப்படின்றது ஒரு fever, diarrhea, that we have symptoms, அதை நம்ம பார்த்துருவோம், அதை நம்ம find பண்ணி identify பண்ணிடுவோம், we diagnose easily because அதோட symptoms இருக்கு, causes தெரிஞ்சிருக்கும். When it comes mental health, we don't even know what we are undergoing. It's a silent killer, ரொம்ப சைலண்டா நமக்குள்ள அது நம்மளை பாதிச்சுட்டே இருக்கும். And நம்ம ரியாக்ட் பண்ண டைம்ல people will look at weird-ஆ பார்ப்பாங்க, ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றாயே, ஐயோ அப்பதான் we have to again suppress all our emotions. அது கோபமா இருக்கட்டும், சிரிப்பா, சந்தோஷமா, எல்லா மாதிரி இமோஷன்ஸுமே அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான சிம்டம்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது. And only when we have been diagnosed, people had come to me and asked like, bipolar, schizophrenia, நான் நார்மலாக இருக்கேன். நோ, அது எங்கிருந்தோ ஆரம்பிக்கிற சின்ன அந்த ஒரு சப்ரெஷனால அப்படி வளர்ந்து நிற்கிற ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் 3 answers. Does religiosity have anything to do with mental health? Number 1, religion has nothing to do with mental health. Only therapy and other interventions will help. அப்படின்னு ஒரு கூட்டம், ஓகேவா, அப்படின்னு ஒரு crowd of people are like still no, religion is different and நம்மளுடைய therapy or health is totally different. Number 2, religion and mental health go hand in hand. Okay, and the last part is if you read Quran more you wouldn't be depressed. So Islam is all about moderation. நடுவுல mental health, நம்ம treatment, therapy அதுவும் இருக்கு, and again religious இருந்து நம்மளோட இபாத் கரெக்ட் பண்ணும், moderation, both hand in hand. இதுதான் எந்த community people வரும்போதுமே it is not about like completely changing them or அந்த தாவா கொடுத்து அப்படி இல்லை. ஏதாவது ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கணும் நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்தை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஏதாவது ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் கண்டிப்பா இருக்கும். It could be even your own dad or your husband. Yes, I have a man behind me, he'll take care அப்படின்றது. I have a Lord, the supreme Lord. அந்த பிலீஃப் சிஸ்டமே போதும் நம்மளோட மென்டல் வெல்பீங்கை சார்ஜ் பண்ணி சேவ் பண்ணி அந்த ஒரு பவர் கொடுத்து நம்ம எப்பயுமே எந்தூசியாஸ்டிக்காக வச்சுக்கிறது. சோர்ஸ் எது நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணி அது ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் ஒன் பாயிண்ட் ஒரு டைமில் ஓப்பன் பண்ணும்போது பிரச்சனைகள் வந்து அந்த சோர்ஸை தப்பாக போய் தேடி முடியறதுல தான் பிரச்சனைகள். நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், எவ்வளோ சூசைடல்ஸ். தட் இங்கே இந்த ஹாங்காங்கில் கூட நிறைய சூசைடல்ஸ் ரேஷியோஸ் அதிகமாக இருந்தது கம்பேரிங் வேர்ல்டு. உலகத்தில் பார்க்கும்போது அமெரிக்கா, ஹாங்காங்லாம் வந்து ஹிட்லிஸ்டில் இருக்குது சூசைடல்ஸ். பிகாஸ் இங்கே வந்த அந்த நாளில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜஸ்ட் டாக்கிங் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிஷன்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க, மெக்கானிக்கலாகவே எல்லாமே இருக்கிறாங்க. எல்லாத்தையுமே நான் பார்க்குறவங்க அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹவுஸ் ஹாங்காங் when it is my profession and I'm like always reading. I'm a neurologist also, so obviously when a person is standing in front of me or when I'm with people and the vibrant feel, they're not like feel and or connection of with all their emotions or feeling as a human being illa. It's kind of like mechanical ana romba machinery ana ஒரு வேர்ல்ட் நோக்கி எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கிறோம். இது அப்படியே இப்போ இந்தியாவில் அப்ளிகபிள் தான், இப்போ அப்படிதான் இருக்கு, நம்ம மாறிட்டே தான் இருக்கும். பட் இஸ்லாமிக்கலி லெட்ஸ் கம் பேக். நம்ம எப்பவுமே அந்த ஒரு கனெக்ஷனோட இருக்கும்போது இது ஆல்வேஸ் லைக் சூதர்ஸ். லைக் குர்ஆன்ல அல் பக்ரால there is a verse 155, பிஸ்மில்லா,
We'll certainly test you with a touch of fear and famine and loss of property, like lie and crop. Give good news to those who patiently endure. So, adade tafsir and Quran teachings ulla poi eduthu paathona, this Quran teaches that life is full of trials. Of course, we have witnessed long back when Adam alayhi salam was created. You know, நம்ம எல்லா ஜெனரேஷனுமே அங்க ஃபுல்லா ஒரு அசெம்பிள் பண்ண வச்சு Allah had asked us, எதுக்காக வந்து நீங்க உலகத்துக்கு போறீங்க தெரியுமா? You know, these are your progeny. Allah displayed every single human being on that day, and He asked, like, this life will be full of trials. You know, your own siblings, your own people will shed blood. Are you ready? Become Naam Ya Rabbi. There is a conversation in Al-Baqarah. You guys remember, right? So, நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணிருக்கோங்க? No, சொல்லிருந்தோமா? No, Ya Allah, we can't bear it. நான் முடியாது, please no, remove this problem, remove that problem. No. We said, like, yes, Naam Ya Rabbi. Yes, we agree. We'll go back. We'll face anything. We'll face everything. And we'll come back to you with the same answer. Naam Ya Rabbi. Naam Ya Rabbi. Yes, you're my Lord. You're my Lord. சொல்லி நம்ம திருப்பி வருவோம் சொல்லிருக்கோம்ல. Then இங்க வந்து லைஃப்ல எனக்கு பிரச்சனை 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 பிரச்சனை. क्या फायदा है? Nothing, right? அங்க எனக்கு ஒரு சூதிங்கான ஒரு ஆன்சர் என்னன்னா, இட்ஸ் ஆல் திஸ் டைம் எழுதி இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்கும், இந்த சஃபரிங்ஸ் எல்லாமே வேலிடேட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. Don't reject, do not suppress, do not ignore, especially. It's okay, fine, it's okay, fine. It's okay to not be okay at times. You know, you have to accept, you have to embrace and you have to encourage the feelings whichever is happening, because Allah had created every single human being in an individual format. தனிப்பட்ட முறையில் தான் படிச்சிருக்கோம். இப்போ உள்ள வரும்போது கூட ஒரு சிஸ்டர் வந்து கேட்டுருந்தாங்க, my whole family had done courses in psychology and I could see still people are suffering. Won't they change? So like, no. Why? No, because that's how they've been created by Allah subhanahu wa ta'ala. And now like, we can't question. So what should we do? Accept people the way they are and place them at the right places where they should be, right? We can't change anyone. It's in the hands of Allah. But accept பண்ணிட்டோம் வெச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மக்களை, நம்ம at least will be at peace. நம்ம confuse ஆயிக்க மாட்டோம், disturb ஆயிக்க மாட்டோம், grudges, nothing. We'll be at peace end of the day. Because Allah had asked for those words, promises, and we had done the promise. With whom? With the Supreme Lord. Alright? So, validate your feelings அப்படின்றது குரான்ல இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு verse. Have you guys done it? உங்களோட ஃபீலிங்ஸ்க்கு வேலிடேஷன் கொடுத்துருக்கீங்களா? வேல்யூ பண்ணிக்கிறீங்களா? உங்களோட ஓன் ஃபீலிங்ஸ்க்கு and then come back to your children or your family. Just, you know, shuffle your brain, shuffle your mind, shuffle your thoughts. நிறைய விஷயங்கள் உள்ள எங்கேயோ புதைஞ்சு கிடந்திருக்கும். அதை டிக் பண்ணி எடுத்து பார்த்தா பிரச்சனை இருக்கும். Okay, let it be there. But you know, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம பாப் அவுட் ஆகி ரியாக்ட் பண்ணிடும் and அங்கதான் obstacles. That's when the problem starts. அப்போ அந்த மொமெண்ட்ல இருக்கிற பிரச்சனை தான் பெருசா நமக்கு தெரியுமே தவிர எதனால இப்படி ரியாக்ட் பண்ணனே நம்ம யோசிச்சது இல்லை. But I come across very, very far forgetting or understanding, okay, I had a past which I have to convince எனக்குள்ளார, or I have to clear it, or I have to heal it. Unhealed wounds நிறைய இருக்கு. என்னோட பேஜ்ல நான் when I start my talk, no, assalamu alaikum to all the strongest souls healed with scars அப்படின்னு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். Because every individual human, we have like wounds which is unhealed. And then strongest soul na போட்டது அந்த healed ஆகாத wounds எல்லாம் we are managing, you know, we are still struggling, battling it, secret ஆவோ public ஆவோ. But I will always say, when Islam has given you all the preference and all the, you know, opportunities, options to validate your feelings, just speak it out. Suppress பண்ணாதீங்க எந்த emotionsமே. Why? Because we can't and we don't have any control over anything that you face. என்ன விஷயமுமே, it's all in the hands of Allah. But என்னால என்ன பண்ண முடியும்? Accept everyone the way they are. That's it. And இது ஒரு lesson. அவங்களை எங்க வைக்கணுமே அங்க வைங்க. Place them where they are supposed to be. And they betrayed me, you know, advantage எடுத்துக்கிட்டாங்க. Yeah, you are showing your weakest zone of yours or your weakest place of yours. நம்மளோட weakness ஒருத்தவங்களுக்கு திறந்து கொடுக்கிறதுனால, காமிச்சு கொடுக்கிறதுனால, they are taking it for granted or advantage எடுத்துக்கிறாங்க. No one is supposed to be blamed. No one. அந்த செல்ஃப் ப்ளேம் நம்ம எடுக்கிறது எதுக்காகனா, அது ஒரு பயங்கரமான தெரப்பி, you know, to heal your problems. Okay, இது என்னோட ப்ராப்ளம். This was my
part. This was my area which I should be corrected. But most of us easier point பண்ணது இன்னொருத்தவங்களா தான் இருக்கும். That person, this person, that sister, that brother. You know, that's how they've been created. And we are promised Allah that yes, we'll face any obstacles that comes my way. And இங்க வந்து இவங்க அப்படி அவங்க அப்படின்னு சொல்றதுல no point at all. So, அதோட types, symptoms, causes, negative effects on human life, prevention, எப்படிலாம் prevent பண்ணலாம், good mental health, stubborn mental health, இதெல்லாமே நிறைய வந்து discuss பண்ணலாம். But again, remind me about the Isha. Okay. So, mental health அப்படின்றது it's not just about your condition where you are in suppressions or depressions or stress. இது மட்டுமே கிடையாது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. Sometimes when we are happy, you know, we smile, we laugh, we play, we like interact, we communicate, we discuss, we try to keep ourselves highly positive, right? Again, sometimes when we are upset, we cry, we shout, நம்மளோட அந்த கவலையை எப்படி எல்லாமோ நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம், ரியாக்ட் பண்ணுறோம், அதை ஷேர் பண்ணுறோம், கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி கோவம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்னால சம்டைம்ஸ் they had asked me to do a session, but I made it very clear to everyone, anger is just an emotion. But the problem is இந்த anger அப்படின்றது ஒரு டிசீஸ்க்கு தான் இன்னைக்கு கொண்டு போறாங்க. My dear beloved sisters, இது நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சந்தோஷமோ கவலையோ கோவமோ இது எல்லாமே இமோஷன்ஸ் தான். பட் திடீர்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன்றதுக்காக எக்ஸைட்மெண்ட்டில் வாட் இஃப் லாஃப் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் லாஃப், தெர் இஸ் அ லிமிட். அந்த ஒரு பவுண்டரிஸ் இருக்குது, அந்த ஒரு டெக்கரம் இருக்குது. அந்த ஒரு டெக்கரம் நான் வந்து ப்ராப்பராக ப்ரொபகேட் பண்ணலை, ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? அதே மாதிரி கவலை அழுது தெர் இஸ் அ லிமிட். அதே மாதிரி கோவம்ன்றது ஒரு இமோஷன் தான், அக்செப்ட் இட். கோவப்படுறதுன்றது ஒரு இமோஷன். சந்தோஷம் ஃபீல் பண்ணுறோமா, கவலையை ஃபீல் பண்ணுறோமா, அதே மாதிரி கோவமும் ஒரு ஃபீலிங் தான். நம்மள நிறைய பேருக்கு அந்த மென்டல் ஹெல்த்துடைய ப்ராப்பர் கான்செப்ட்ஸே தெரியலை. ஈவன் பிஃபோர் ஐ வாஸ் அன்ஏபிள் டு ஆர் ஃபைண்ட் அவுட் வை இஸ் லைக் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு, ஏன் இப்படி கோவம் வருது, நமக்கு நல்லா தான் இருந்தாங்க, ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. But after a point, psychologically, Islamically, when I'm a research-oriented person, so I do a lot of researches with even a small paper which I get. அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன லைன் இருந்துச்சுன்னா I start doing a research. So அதில் எல்லாத்துக்குமே வரக்கூடிய ஒரு கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இமோஷனல், சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு சோஷியல் வெல்பீயிங் இதை அஃபெக்ட் பண்ணுற விஷயம் the entire universe. Like she said, entire atmosphere அது பாதிச்சிடும். இப்போ இங்கே 10 பேர் இருந்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க அது அப்செட் ஆயிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it might be or might not be the person's fault who reacts, but இங்கே இருக்கிற 20-30 பேரையுமே அது பாதிச்சிடும். So just imagine, and we blame her for her behavior, or we blame him for his behavior. No, அவங்களை எல்லாராலையும் இப்போ you accept the person the way they are without any psychological understanding. Like someone asked me, how? அப்படிதான் இருக்கும். No, but அவங்க பிஹேவ் பண்ணுற விதத்தை நான் பார்த்து அதை புரிஞ்சு அதை தெரிஞ்சு அது நடக்கணும்னா அது இட்ஸ் அ வெரி லாங் கோ. நமக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையுடைய வெளிப்பாடா, the way we express or react with others, அது எப்பயுமே we should be cautious about. That's how our teachings are from Quran, from our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam வார்த்தைகள். Because first revelation அப்புறம் the second revelation என்னது சொல்லுங்க? What was the first revelation? We are sure, right? We are sure about the first revelation. Yes. The chapter name? Sorry? No. First Quranic revelation. Surah Alaq. Okay, va? இவ்வளோ யோசிக்கிறோம். இதே இப்போ சொல்லுங்க, இங்கே ஹாங்காங்கில் எந்த ஷாப்பில் எந்த பொருள் கிடைக்கும், எந்த இது கிடைக்கும்னு சொல்லுவோம். ஸோ செகண்ட் ரெவலேஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரெவலேஷன் என்ன தெரியுமா? இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் லதீ ஹலக். சூரா அலக்ல வரும். You know the meaning of that? Read in the name of Allah. So read, என்ன read? Read the Quran, அப்படி. No. What was the next verse? இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிக்கல் ஹலக்கல் இன்சான மின் அலக். உன்னை மனிதனாக படைத்ததற்குண்டான காரணங்களை தேடு நல்லா சொல்றோம். பட் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். read. Let's start reading. Understand the Quran. என்ன தெரியுதோ எல்லாம் தெரியாது. You read 25 times to 100 times. Yes, அது ரிவார்டு தான், இல்லைன்னு சொல்லு. பட் அல்லாஹ்வுடைய கமாண்ட் என்னவா இருந்திருக்கு? அல்லாஹ்வுடைய நீட் அந்த ஒரு இட் இஸ் நாட்
இன்சான to understand எதுக்காக ஒரு மனிதனா படைச்சிருக்கேன். மாடு ஆடு காக்கா என்னென்னமோ இருக்கு. Like why Allah chose Aisha or why Allah chose Ramleth or Fatima. There is a purpose behind. அதே மாதிரி நம்ம அந்த தேடலை விட்டுடுறோமா? நெக்ஸ்ட் ரெவலேஷன் Allah கொடுக்குறான். What is the second revelation? Mudathir. Surah Mudathir. Okay. And on the Mudathir chapter, see, we think it is all revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, நம்ம அந்த லைஃபை செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். It's for you and I. Do you agree? எனக்கு உங்களுக்கு உண்டான ரெவலேஷன்ஸ் தான் அது எல்லாமே. So, அல்லாஹ் சொல்ற உன்னோட பர்பஸ் என்ன நீ கண்டுபிடி. தேடுறோமா? கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா? அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்னா இந்த மென்டல் ஹெல்த்ங்கிறது இவ்வளோ பெரிய ஒரு சப்ஜெக்டா இன்னைக்கு உட்கார்ந்து நம்ம பேசியிருந்திருக்கவே மாட்டோம். லைக் ஓகே டயபெட்டிக் போகிறோம் டாக்டர்கிட்ட இது சுகர் இது சாப்பிடக்கூடாது, ஃபீவர் வந்துடும், இது கோல்டு சாப்பிடக்கூடாது, எவ்வளோ ப்ரிகாஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணியிருப்போம் மென்டல் வெல்பீயிங்காகவும் கூட. அண்ட் செகண்ட் ரெவலேஷன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, 4 குவாலிட்டிஸோட படிக்கிறான் டீச் பண்ணுறான். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, கிளென்லினஸ் அண்ட் த வே யூ டாக். நீங்கள் பேசுகிற பேச்சுக்கள் வந்து அந்த மக்களுடைய கல்விகளை இறங்குன்னு சொல்லினோ பியர்ஸ் their eyes and reach their hearts அப்படின்னு வருது. ஓகே. அண்ட் அந்த சோஷியல் வெல்பீயிங், எப்படி அந்த மக்களை ஒரு க்ரௌட் ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறது, லவ்விங்காக வச்சுக்கிறது, கைட் பண்ணுறது. அண்ட் அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் சம்திங் which hit me personally. Why? Because we speak just like that to attract people or to, I don't understand, to confess something which I want, or I behave in such a way to let my feelings out and someone else is suffering. And இது மூணாவது command from Allah. When you speak, it should reach their hearts. அப்படி பேசணும்னா மட்டும் பேசணும். கோவப்படுறது தப்பில்லை, ஆனால் அதனால வரக்கூடிய வார்த்தைகள், பிஹேவியர்ஸ், it should affect anybody else, anyone. அதுக்காக பொறுமையா இருங்க. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னொன்னா நமக்கு உள்ள புரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வைங்களேன், நமக்கு இந்த மென்டல் வெல்பீயிங்கை இவ்வளோ உள்ள போய் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை இட் அகைன். ஐ நோ லைக் ஆல் கீழக்கரை காயல்பட்டம் இஸ் லைக் சம்ஹவ் இல்லை நிறைய விஷயங்கள்ல இட்ஸ் லைக் பர்சனலி கனெக்டட் டு மீ. நான் ஹஜ் பண்ணது காயல்பட்டினம் பீப்புள் கூட தான். தட்ஸ் when I got to know first time இந்த காயல்பட்டம்ன்ற ஒரு ஊர் பீப்புள் எல்லாமே and the love which they have. கீழக்கரையில் நிறைய எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இஸ்லாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாருமே 95% ஹாஃபிதுகளாகவும், நோ யூ மெமரைஸ் குரான், யூ லேர்ன், யூ லிவ் குரான் அப்படி சொல்லலாம். பட் அதே டைமில் இந்த ஊரில் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் எங்கேயோ இருக்குது. Everywhere, everyone, I have like met many people from Kidakare and Kalpatnam. Why don't you come and start marital sessions, like marital counseling sessions, because marriages are, getting separated. And the disputes, marital disputes, அப்படின்றது common ஆயிடுச்சு. ஏன்? Understandings. நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு உள்ள இருந்து எடுத்து தட்டி தொடக்க வேண்டியது இருக்கு. Over the course of your life, if you experience mental health problems, your thinking, mood and behavior could be affected. Many factors contribute to mental health problems. Biological factor could be a reason, like the brain system, the genetical reasons, father, grandfather, and the reason irukkalam. Life experiences are like, trauma. Nammade past if start panna mari and the past traumatic life kudutha nammade traumas. Family history of mental health problems. Family la irukku enoda mother or grandmother. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், அவங்க அப்படிதான் அவ்வளோ அரகண்டாக இருந்தாங்க, திஸ் இஸ் ஹவு ஷி வாஸ் brought up. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே why do we give excuses or justifications? நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணட்டுனா கூட பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. But why should you justify everyone's emotional problem or emotional traumas? You're not here for that. And it's a kind of mistake or even sin sometimes. When you fail to validate or when you give justifications to something that happened to you, or excuses like அவங்க அப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க அதனால நான் இப்படி பண்ணேன், இவங்க நான் அப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க அதனால நான் அப்படி பண்ணேன், or I've seen many women who come to me and say like, that is how he was brought up, or the guys who come to me and say like, ma'am இப்படி தான் எங்களை வளர்த்தாங்க. இதெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸஸே கிடையாது. Nature and nurture has equal role in your both physical and mental well-being. The lifestyle நம்ம choose பண்றது,
நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. நேச்சரை வந்து நம்ம நிறைய நர்ச்சரை வந்து நிறைய ப்ளேம் பண்றோம். The way I was brought up, this is how my parents taught me, this was the only limit which my mom gave until the age of 20 or 18. Islamically it's 15, அவ்வளவுதான். நமக்கு மஹரமா கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ்க்கு 15, கேர்ள்ஸ்க்கு 18. இந்த ஏஜ்ல இஸ்லாமிக்கலி இட்ஸ் ப்ரூவன் நீங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய பாஸ்ட் ட்ராமால இருந்து ஒரு அடல்ட்ஹுட்குள்ள போறீங்க. நெவர் கிவ் எக்ஸ்கியூசஸ். அது வரைக்கும் ஓகே, மேபி இட் குட் பி தி மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் தி ப்ராப்ளம் வித் தி பேரண்ட்ஸ் ஆர் தி அட்மாஸ்பியர். பட் ஆஃப்டர் தட் இஃப் யூ ஸ்டில் கேரி ஆன் அந்த ஒரு பாஸ்ட்னால அப்படின்னா அதோடைய காசஸ் இப்படி எல்லாம் தான் இருக்கும். லைக் அதோடைய the inherited traits, mental illness is more common with the biological reasoning. Why is that? Why? Because in the biological reasoning la தான் நம்ம வந்து இப்படி தான் என்ன சொன்னாங்க, இப்படி தான் என் டாட் இருந்தார், இப்படி தான் எங்க அம்மா இருந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல we fail to understand or identify who I am. Allah had never mentioned that Allah is created exactly like how He has created your mother or your dad. He's created Abdul, He's created Abu, He's created Fatima in a different format and with unique format. You agree? So அந்த ஒரு பயாலஜிக்கல் ரீசனிங்கை கொடுத்துட்டே நம்ம நிறைய விஷயங்களை அவங்க வாப்பா அப்படிதான் கோவப்படுவாங்க, அவங்க வாப்பா இப்படிதான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அந்த நர்ச்சர் பண்ற விஷயத்த கரெக்ட் பண்றதுக்காக தான் நேச்சுரலா நமக்கு நிறைய விஷயங்களை அதான் கொடுத்துருக்கான். அதை நம்ம யோசிச்சதும் இல்லை, அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததும் இல்லை, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது கூட கிடையாது. அதுக்கு ரீசன் நான் வந்து யாரையுமே சொல்ல மாட்டேன், நம்மளை தான் சொல்றேன். You can't blame your parents, you can't blame the society, you can't blame anyone else. When you believe and your belief system is Allah alone. And the belief and the tawakkul and in the strength of understanding all the concepts which He has should be like in your hearts, should be in your brain, should be in your blood. Ashhadu an la ilaha illallah நம்ம சொல்றது it's not just a phrase or a statement. There is no God but Allah. அந்த ஒரு witnessing பவரே வேற. Why? Because எனக்கு எதுக்கு நம்ம பயப்படுறோம்? இந்த மென்டல் வெல்பீயிங் கொண்ட நம்ம பெரிய ரீசன் அண்டர்லைன் ஸ்டேட் வேர்ட் ஒன்று இருக்கு, கீவேர்ட் என்ன தெரியுமா? ஃபியர் ஆர் ஃபோபியா. ஃபோபியா ஆஃப் வாட்? whom? tell me. மனிதர்கள் தான், இல்லைன்னா மனிதன் படைச்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் தான், இல்ல ஏதோ கடலை பார்த்து பயந்த இது எல்லாமே அகைன் அல்லாஹ் படைச்ச விஷயங்கள் தான். எதுவுமே அல்லாஹ் படைக்கப்படாத சொல்லாத ஒரு புது விஷயத்தை பார்த்து நம்ம பயப்படலையே. ஸோ என்னோட பிலீஃப் எங்க இருக்கு? இந்த பர்சன் மேல இருக்கு ஆர் இந்த பிரச்சனை மேல இருக்கு. அல்லாஹுல் அக்பர், when Allah is the greatest. என்னோட ப்ராப்ளமோ என்னுடைய பிரச்சனைகளோ இது வந்து ரிலீஜியஸா நம்ம கனெக்ட் பண்ணி புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஆரம்ப கால விஷயம். இன்னைக்கு காலம் கடந்து we are all in our like 20s, 30s, 40s, 50s. If you still have those statements of blaming your and the nurturing method or the society or the atmosphere, நம்ம தான் பிரச்சனை. இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தவங்க தான் பிரச்சனை. Like I said, accept everyone the way they are, but at least learn to place them at their right places. அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க, பிஹேவ் பண்ணாங்க, இப்படி பிட்ரே பண்ணாங்க. Who gave them those powers? We, right? And ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வேர்ட், அந்த வார்த்தை இதுக்கெல்லாம் யார் பவர் கொடுக்குறாங்க? நம்ம தான். அது ஒண்ணுமே இல்லாம கீழே போட்டு பாருங்க, எதுவுமே கிடையாது. அப்போ மென்டல் ஹெல்த்தோட சிம்டம்ஸ் இதை நான் பேசுனதோட அப்படியே ரெப்பிட்டேட்டிவான இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தான். இப்போ நமக்குள்ள இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர் என்ன ஏதாவது மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளமோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் லைக் எவ்ரிவன் ஐ வுட் சே ஹியர், ஸ்பெஷலி ஹியர் நம்ம கண்டிப்பா அந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளமோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்ன்றது எனக்கு தெரியும். ஸோ some symptoms which I have, eating or sleeping too much or too little, it's a sign. Pulling away from people and usual activities, isolate பண்ணி தனியா இருக்கீங்களா, it's a sign. Having low energy or no energy at all, feeling numb or like nothing matters, having unexplained aches and pains, body aches or like ஒரு டோலோயிடு இல்லைன்னா பேனடாலோயிடு என்ன மெடிசன் இது கிடைக்குதோ. நிறைய லேடிஸ் பேக் எல்லாம் செக் பண்ணா வச்சிருப்பீங்க டேப்லெட்ஸ் மாதிரி. see everyone are laughing, right? இருக்கும், I know. அது உடனே லைக் நடந்து அதனால டேப்லெட்ஸ். லைக் I said, I'm a research oriented person. so ஒரு டேப்லெட் உள்ள எதனால என்னென்ன மெடிசன்ஸ் இருக்குன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பாய்சன்ன்றது அப்படியே தெரிஞ்சிடும். and we guys like we need immediate solution, instant remedy. அதனால தான். and அந்த மெடிசன் எடுக்கிறதுனால
ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்குது, சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஃபீலிங் ஹெல்ப்லெஸ் ஆர் ஹோப்லெஸ், ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங் ஆர் யூசிங் ட்ரக்ஸ் மோர் தேன் யூஷுவல், feeling unusually confused, forgetful or edge, angry, upset, worried, yelling or fighting with family and friends. Like I said, நம்ம பேசுறதும் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதும் நமக்கே ஏன் இப்படி இருக்குன்னு தெரியுது. பட் அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எஸ் அவங்க என்ன ஹர்ட் பண்ணாங்க, நான் அதனால இப்படி பண்ணினேன், வாட்ஸ் ஓ, அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட். ஓகே, ஸோ அகேன் நிறைய பேசுவாங்க லைக் டயட் இருங்க, வாக்கிங் போங்க, ஹெல்த் கரெக்டாக பண்ணுங்க, லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்துக்குங்க, இது எல்லாமே நிறைய கேட்டிருப்போம். ஆனால் எதையாவது ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுதா? என்ன செஞ்சாலும் மென்டல் ஹெல்த்னு வரும்போது we all fail. டயட் தான், வாக்கிங், ஜாகிங், ஃபுட் ஸ்டைல், இதை சாப்பிடுங்க, அதை சாப்பிடுங்க, இதை எடுத்துக்கோங்க, அதை எடுத்துக்கோங்க, ஹோம் ரெமெடிஸ், கிளினிக்கல் ரெமெடிஸ், என்னென்ன மெடிடேஷன், என்ன எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். And people come to me with Google doctors and they say like, this is fine, right? And this is applicable, right? Yes, everything is right. But what for? But அந்த பேசிக்கான சில விஷயங்கள் நான் கரெக்ட் பண்ணாம இந்த எந்த விஷயங்களை போட்டாலும் இது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு, ஆனா நான் சூப்பரா வர்றேன் பிகாஸ் என்னோட இந்த டயட் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, இல்ல என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்படி எல்லாம் இருக்கு, நல்லா கரெக்ட் பண்ணிட்டேன், டைமுக்கு தூங்குறேன், அதனால நான் நிம்மதியா இருக்கேன். சொல்லுங்க இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம். லைஃப் இஸ் லைக் அ கேம். இந்த ஊர்ல நிறைய கேம் விளையாடுறத பார்க்குறேன், அந்த எதுல பஸ்ல ட்ரெயின்ல எதுல போனாலுமே. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப் இஸ் தி மோஸ்ட் கியூரியஸ் கேம். வி நெவர் நோ வாட் நெக்ஸ்ட். அண்ட் ஒரு ஜோன் ஜெயிச்சிட்டோம்னா அடுத்து அப்பா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுன்னா எனக்கு சரியாயிரும் நினைப்போம். அங்கதான் அவன் அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை வச்சிருப்பான். எதுக்காக? ப்ராமிஸ். ரிமெம்பர் தட். நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேங்க. எஸ் யா அல்லா நான் யா ரப்பி, நான் ஃபேஸ் பண்றேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு டயட்டோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலோ இது எல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு ரோல் எடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் எடுக்கும். அண்ட் அகெயின் அந்த ரூட் காஸ் என்ன, அந்த ரூட் காஸ் என்னன்றது நீங்கள் யோசிச்சுட்டே வாங்க. நான் இன்னும் ஆன்சர் கொடுக்கவே இல்லை. டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் இன்டராக்டிவ் செஷனில் தான் நான் ஆன்சரே கொடுப்பேன். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட ஒரு விஷயத்தில் த சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா, அந்த சைல்ட்ஹுட்டில் ஏற்படுற சில விஷயங்கள்ன்றது ஆன்சர் நான் கொடுக்குறேன். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் என்ன பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இது நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி நம்ம லைஃப்பில் இருக்குன்றதை பாருங்கள். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். லைக் எவ்ரி திங் வில் பி டேக்கன் சீரியஸ்லி. என்னுடைய மென்டல் வெல்பீயிங் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா விஷயத்தையுமே நான் சீரியஸாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். ஒர்க் எபிலிட்டி டிக்ரீசஸ். நான் முன்னாடி செஞ்சுட்டு இருந்த எந்த விஷயத்தையும் என்னால் செய்ய முடியாது. அண்ட் அந்த அதுக்கு எக்ஸ்கியூசஸ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி கொடுப்போம்னா ஏஜ் ஆகுது, இல்லைன்னா நான் நிறைய வேலை செஞ்சுட்டேன், இல்லைன்னா எனக்கு வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ஆர் அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸ் நிறைய நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். ஜஸ்டிஃபிகேஷன், ஓவர் திங்கிங், லோ இம்யூனிட்டி லெவல், ஆங்கர் அண்ட் பிஹேவியர், லெஸ் சோஷியலிசம் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி, சேட்னஸ், நெகட்டிவ் தாட்ஸ், ஃபீல் ஒர்த்லெஸ். இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள். லாஸ்ட்டில் விஷயம் ஆஃப் சூசைட் சம்டைம்ஸ் எனக்கு எனக்கு வாழவே பிடிக்கலன்ற அளவுக்கு போய் முடிஞ்சு அந்த லோன்லினஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய வெப்பனை தான் நம்மளை வந்து நிறைய சூஸ் பண்ணுவோம். இதை வந்து again the Jamaat starts. Jamaat start பண்ண வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும். 10 minutes and then next. So இந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுடைய சரௌண்டிங்ஸை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஆன்சர் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஆன்சர். Why? Because again and again I'm repeating. நம்மளுடைய இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்க. எத்தனை விஷயங்களை உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும், கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. 5 minutes? Yes, I'll finish with this. So, இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே try to connect it with all your other aspects like feeling worthless நம்மளே நம்ம செல்ஃப் டாமினேட் பண்ணி செல்ஃப் எஸ்டீம் எல்லாம் குறைச்சு போய் from the age of 5 till the age of 17 கிளாஸ் டாப்பரா இருந்திருப்பேன். ஆனா மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. அங்க போன இடத்துல I was dominated. உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஒரு டம்போ, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை பண்ணுவாங்க, ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த ஒர்த்லெஸ் ஃபீலிங். நான் நினைப்பேன் என் மேரேஜ் ப்ராப்ளம்னால, என் மேரேஜ் சரியில்லாததுனால, இல்லைன்னா என்னுடைய பாஸ், என்னுடைய டீச்சர்,
எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மென்டல் வெல்பீங்கிற விஷயம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாததுனால ஆரம்பிச்ச ஒர்த்லெஸ் ஃபீல். ஒரு பாயிண்ட்ல எஸ் பீப்புள் என்கரேஜ் மீ, பீப்புள் அப்ரிஷியேட்டட் மீ, நான் அந்த டாப் லிஸ்ட்ல இருந்தேன். ஆனால் வென் லைஃப் உல்டாவா அந்த ஒரு அப்சைட் டவுன் கீழே போட்ட உடனே ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் ஒர்த்லெஸ். இப்படி ஒரு ஸ்லைட் ஒரு வேர்டையுமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க, ட்ரை டு கனெக்ட் இட். கண்டிப்பாக அந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஹியூமன் லைஃப்லுமே பெரிய லெவலில் பாதிக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் அ வெரி ஸ்மால் அண்டர்லைன் ஃப்ரேசஸ் இன் யர் லைஃப் விச் யூ சே லைக் ஐம் டெப்ரெஸ்ட் ஆர் ஐம் ஸ்ட்ரெஸ்ட். அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை. இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆயிரமான ரூட் காசஸ் தான். இது நான் ஜஸ்ட் ஒரு 10 வேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் கோ பேக் ஹோம். இது எல்லாமே ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறீங்க. யூ கோ பேக் ஹோம் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். லெஸ் சோஷியலிசம். இதை நீங்கள் ஒரு ரீசனாக கொடுக்குறீங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி வித் பீப்புள் ஆர் ஐ ஹேட் தோஸ் க்ரௌட் ஆர் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் எனிமோர். இதை நீங்கள் பண்ணாமல் உங்களை காப்பாற்றி வச்சுருக்கிறீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. ஏன் அப்படி? நாட் வித் எவ்ரி ஒன், நாட் வித் எவ்ரி ஒன். யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ வித் எவ்ரி ஒன். நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் இதை அப்ளை பண்ணுறோம், எல்லாருக்கிட்டையுமே பண்ணிடுவோம். ஒரு ஐசோலேஷன் வந்துச்சுன்னா, பட் அந்த ஒரு மிங்கிள் ஆகுறது, கெட் டுகெதர், பீப்புள் கூட இருக்கிறதுன்றது எல்லாமே வந்து ஒரு 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 தெரப்பி தான். அகேன் பட் சூஸ் பீப்புள், சூஸ் இட் வைஸ்லி. லாஸ்ட் நான் போட்டிருக்கிற அந்த விஷிங் ஆஃப் சூசைட் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல நிறைய பேர் அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வரக்கூடிய தாட் தான் லைக் டு கில்லிங் யுவர் ஓன் செல்ஸ். வை? பிகாஸ் அந்த லோன்லினஸ் எங்க கொண்டு விட்டுருக்கு, அந்த பயம் என்ன எங்க கொண்டு விட்டுருக்கு, அந்த சப்ரசிவ் ஆஃப் ஆல் மை இமோஷன்ஸ் எங்க கொண்டு விட்டுருக்கு, டு திங்க் லைக் ஐ am no worth, like I am fit in for nothing, அந்த ஐ let me kill my own self அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து என்ன விட்டுருக்கு. அப்படின்னா என்னோட லைஃப் என்னவா இருந்துச்சு இவ்வளோ நாள் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு we finish off our prayer and come back. So we have a very short time. ஆமா கேளுங்க. அங்க மைக் இல்ல இல்ல இங்க மைக் வச்சுக்கோங்க. ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு எப்படி ஜாலியா பேசலாம் வாங்க. எஸ் சிஸ்டர். ஸ்கூல் பிள்ளைங்க அப்புறம் காலேஜ் பிள்ளைங்க உள்ள வீடுகள்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா பாப்பாக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு இது சொல்லலாம். அடுத்த கொஸ்டின் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு ஒன்றா வரேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது ஸ்கூல் சில்ட்ரன் சொல்கிறாங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லலாம் தானே? ஆமாம். அப்போ ஸ்கூல் 2 பேருமே ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ்க்கு முதல்ல சொல்லுங்க, அடுத்தது பேரண்ட்ஸ்க்கு இப்போ நான் சொல்லணும் எப்படி வந்து இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அடுத்தது சில்ட்ரனுக்கும் சேர்த்து சொல்லிடுங்க. ஓகே. ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ சொல்லணும். பொதுவாக டீனேஜர்ஸை கூப்பிட்டு வருவாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காங்க, ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. நான் எப்பவுமே அப்படியே அந்த குழந்தைங்களை வெளியே விட்டுட்டு நீங்கள் வாங்க முதல்ல பேரண்ட்ஸ் தான் பேசுகிறேன். யூனோ ஒய்? பிகாஸ் சில்ட்ரன் அகெயின் தேர் சில்ட்ரன் எண்ட் ஆஃப் த டே. அவங்களுக்கு வந்து 40 வயசே ஆனாலும் நம்ம மதர் அந்த மதர்ஹுட் அதில் தான் இருப்போம், நம்ம நர்ச்சர் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். பேரண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணுங்க. இது சில்ட்ரன், டீனேஜ், நம்ம காலம். நான் வளரலையா, நான் பார்க்கலையா, எனக்கு தெரியாதா, நான் கடந்து வரலையா, இந்த வயசாக டைலாக்லாம் விடாதீங்க. அந்த டாக்லைன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா நம்மள நிறைய பேர் அதுதான் எங்க பையன் எப்படி வளர்ந்தா தெரியுமா, இதே நான் எங்க பாப்பா வளர்ந்தா அவ்வளவுதான் அட்டி பிச்சு என்னென்ன சொல்லுவோம். டோன்ட் ரிப்பீட் த சேம் திங். அது எல்லாமே ஒரு சைக்கிள், அது எல்லாமே ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஸ்டீரியோடைப். அது உடைங்க. Be the cycle breaker. Parents can also be the cycle breaker for the sake of Allah, for the sake of your children. Because நீங்க groom பண்றதும் build பண்றதும் not only your children, the future generation. இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோமா, நம்ம ஜெனரேஷன், நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் அந்த சைக்கிளை உடைக்கல. அட்லீஸ்ட் யூ டூ இட். நோ எதுக்கு பயப்படுறோம்? அகைன் அல்லாஹ்வை தவிர, அவனோட கமாண்ட்ஸை தவிர எதுக்குமே பயப்படாதீங்க. டோன்ட் கெட் லைக் overwhelmed with things that comes on your way, or like the excitement leyo illana and the disappointment leyo, like treating yourself hard. Sometimes, most of the times we are being hard on our own selves, thinking that no, my society, my community or my parents will never accept me, will never be ready to accept this. Then we are not following Islam. Then what are we following? The culture. Understand, like, or check with yourself, have self check. What do we follow? What are we supposed to follow? And what am I following? Whether the following app of mine is religion or
the culture. அப்படி பார்த்தா கல்ச்சர் தான் நிறைய ஃபாலோ பண்றோம் and we are unable to break those cycle. அதனால அதே ஒரு டிஃபால்ட்டை கொண்டு என்னோட சில்ட்ரனுக்கும் நான் அப்ளை பண்றேன். அதை நான் போடுறாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் be the cycle breaker. and இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படி ட்ரீட் பண்ணுங்க. அவங்க எல்லாம் நீங்க உங்களோட ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா it won't work. Okay? Childrenக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னா teenagers இருக்கீங்களா இங்க? What are the best ways to manage the children? See, there is a difference between giving liberation and like stealing their freedom or giving them that intimate or அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கிறது, அவங்களோட பிரைவேட் ஸ்பேஸ் கொடுக்கிறது. டிஃபரன்ஸ் எதுக்கு எந்த இடத்துல நம்ம லிபரேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம், அந்த ஒரு பிரைவேட் ஸ்பேஸை நம்ம ஒரு எந்த எந்த லிமிடேஷன்ஸோட போட்டு வைக்கிறோங்கிறதெல்லாம் இருக்கு. Never enter into their private spaces. First and foremost mistake which every parents does is we enter into their private spaces. They might be in their 12 years or even in their 14, 15 years and beating their kids. In the generation அப்படி கிடையாது. You know, 30, I have a son of 13-year-old and he speaks like my father-in-law. You know, பெரிய மகா பேசுவான். And he never allowed me to call me போடா. Bada. The dog கூட எனக்கு பிடிக்காது. That's how his father-in-law was treated by the society. So he was also treated the same by the society because name same இருக்கிறதுனால. Now he's asking me like, why did you call me like, why did you say that? Koda, come give me a reason. நான் என்ன தப்பு செய்யலன்னு சொல்லாதீங்க. So டான்றதே ஒரு அபியூசிவான ஒரு வேர்டா இருக்கு. Sister, is it okay to hit children? No. Or it is a sin. Children are your amana. இந்த அளவுக்கு அடிக்கக்கூடாது. அதாவது அடிக்கக்கூடாதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 10 years வரைக்கும் அடிக்கிறதுன்றது வலியா மட்டும் இருக்கக்கூடாது, லெசனா இருக்கிற மாதிரி அடிக்க முடியுமா? அது எப்படி அடிக்கிறது? பேசலாம் கிடையாது. நீங்க பேசுறது, அடிக்கிறது, நீங்க ரியாக்ட் பண்றது எல்லாமே லெசன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குமா? இல்ல நம்ம இங்க பாருங்க, most of the time we parents hit our own children, you know, when we are frustrated. Self check பண்ணி பாருங்க. It's not like because of their mistake. Sister, when we are frustrated, some parents are cursing on their children, like what to do. Which is haram. Yeah. So தொழில்ட்டு வந்து curse பண்றது haramனு தெரிஞ்சு பண்ணா. When we ask for it, they are saying like, I did that with anger. See, one thing I tell you, parents are parents. Rabbirhamhuma kama rabbani saghira. And எவ்வளோ curse பண்ணாலுமே அதனால பாதிக்காது. And you will never know எவ்வளோ secret duas they have behind you. நம்ம முன்னாடி கத்துறது, அடிக்கிறது, பேசுறதெல்லாம் அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ண முடியாம இருக்கிற டக் ஆஃப் வார்னால தான், அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ்னால தான் பேரண்ட்ஸ் அப்படி நம்மள ட்ரீட் பண்றாங்க. But when you understand அவங்களோட கர்ஸோ அவங்களோட கோபமோ எதுவுமே என்னை பாதிக்காது, ஏன்னா சீக்கிரட்டா எனக்காக துவா செய்யக்கூடிய ஒரே சோல் இந்த விதத்துல பேரண்ட்ஸா மட்டும் தான் இருக்காங்க. என்ன கோபப்படட்டும், எவ்வளவு அடிக்கட்டும், லட்சியாஸ் எவ்வளவு தூரம் அடிக்கலாம் அப்படின்னா அடிக்கிறதுன்றது இந்த ஆப்ஷனே இல்லை. ரசூல்லா வந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வீட்டில் ஒரு சாட்டையை வச்சிருந்தா சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அதுக்கு அடிச்சு வெளுத்து வாங்குங்கன்னு சொல்லலை எங்கேயுமே. ஆனா அடிச்சு வளர்த்துங்க அப்படின்றது நான் சொல்றேன், அடின்றது வலி மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி தான் நம்ம நிறையா இந்த சில்ட்ரன் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸ்கார்ஸ் இருக்கு. நிறைய குழந்தைங்க கிட்ட they had shown me அயன் பண்ணும்போது வந்த ஸ்கார், அடிச்சப்ப வந்து இப்படிலாம் இருக்கு. which is like haram, it is prohibited. And in the yes, Sorry, you continue. But what I'm asking is like it affects mentally. Like we should be strong enough to face all those things. We should be, be bold enough or strong enough mentally to understand why they behave so. That will help you. What if they feed like culture things, not even Islamic things? When it's not Islam, we have to stand for us. Tomorrow the question will come to you, not your parents. And you can't blame them. Never. You can do it. Yes, sister, you have something to say. How do we stop our past affecting our future or present? Okay. Past, again, it is a lesson. It is Because that thing is like it keeps on going generation by generation. That affects a lot. Like how do we just stop it? So sister, I translate and come back to you. Okay. ஒரு என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா, என்னோட பாஸ்ட்ல இருக்கிற விஷயம் என் ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப பாதிக்குது.
அப்போ இந்த பாஸ்ட்ல இருக்கிறத நான் எப்படி இக்னோர் பண்றது, ஓவர் கம் பண்ணி வருது, அதனால என் ஃபியூச்சர் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். The thing is, see, three things in psychology: the way you think, the way you feel, and then the way you behave. Your feeling, your thoughts, and your behavior takes a vital role in your lifestyle, entire lifestyle. So we can never stop thinking, but we can stop overthinking. Like you know, when it rains, you don't have the control to go stop the rain, right? Yeah. But you can prevent yourself from getting wet. You can prevent. You can use all kind of umbrellas or அந்த மாதிரிலாம். ஆனா அந்த மழையை நீங்க வந்து டிபார்ட் பண்ணி, most of us we take charge, we take control over things that happens or happened in our past. Stop taking control over anything that happens. Acceptance is one way. The second thing is don't take control over anything that is not in your hand. See, holding a bag or walking out of this masjid, this might be in your control. But you know, maybe the climate or the weather or the crowd or the traffic is not in your control. You can't do anything about it. So stop taking control over things which is not in your hand. And you can't stop thinking, but never get into over thoughts. Like there is a part in our brain system, dopamine and serotonin. When it naturally gets drained out, how much ever effort you put in, your mental well-being will never be like, you know, to that standard. It will never reach to that standards. So it's not ignoring or forgetting. We can't do that. But you know, silencing all those past can definitely help you to build a beautiful future. So what if like something happened before, but then it's still affecting you in your future, and then you struggle, but then when you face that thing, you feel like bursting out, but you cannot because they are your parents. So what do we do in that situation? Acceptance. That's how much they do. They're your parents, you know, accept the way they are. And we don't have any control to change them or either, you know, to change my own self. I don't have to change my own self for anyone. Accept them the way they are, understand them, okay, this is how much they know. Whoever it is, especially when it is our parents. Alhamdulillah, today I'm here because of my parents. Whatever they have done, it is like for some goodness here. So that I cannot blame them for, you know, treating me that way. We cannot use those terms at all. Accept the way they are and understand that that's how much they know. That will definitely help you. Thank you. Yes, sisters, are there other questions? ஹேண்டில் பண்ணுறது Questions எல்லாம் நிறைய கேட்டீங்கன்னா தனியா வந்து சொன்னீங்கன்னா எனக்கு அடுத்து. ஓகேவா? இல்ல. General spousal disagreements. ஒன்று, marriage itself is an empty box. Okay? எதுவுமே வந்து filled ஆன நம்ம நிறைய நினைப்போம். Marriage is a complete box, like a treasure which has everything in it. But I always tell my people, marriage is an empty box. We'll have to build. We'll have to learn. It's a long process. So everything we drop in the box will be benefiting the other person, or the person which he drops in it will be benefiting me. எனக்கு வந்து அந்த understanding வரதுக்கே it will take like years, like 5 to 10 years or sometimes 20 years. If I like immediately reject soon after my marriage, my expectations were so and so and so. It was my expectation, not the person's problem. So the fault is on me now again. So நான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்? இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஃபில்டா இருக்கும்னு நினைச்சு வந்தது என்னோட தப்பு. நீங்க மேரேஜ்க்கு ஒரு லைஃப்க்குள்ள போகும்போது just go empty. Expect nothing. Just go empty. So on the emptiness kulara you will learn a lot. For that you will have to observe first. You will have to observe a lot things which is happening around you, with your in-laws, with your spouses, with your children. குழந்தைங்களாமே we are growing with our own children. It's not like நம்ம பிறந்தோடனே mother daughter-in-law roles எல்லாம் is like God. No, it's like ongoing நம்ம learn பண்றதுதான். Okay, observing everything that comes, everything. ஒரு நம்ம பேசுறதுல இருந்து பிஹேவ் பண்றது எல்லாமே. அந்த disputes, disagreements, அந்த argument குள்ள போகும்போது never drag your arguments. Initially, I would like always I'll speak to my girls. பொண்ணுங்க கிட்ட தான் சொல்லுவேன். Learn to be quiet. Silence your arguments. That is a power. Never get into arguments. You will never know what is his requirement or what is his problem on this concept. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேசுவோம்.
அவங்க பேசவே மாட்டாங்க. சைக்கலாஜிக்கலி men are not prone to be multitask. அவங்க தாட்ஸ்லயே இருக்கட்டும், ஃபீலிங்ஸ்லயே இருக்கட்டும், they can't multitask. That's how they've been created. So நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறேன், that would be like a tea coffee matter. அங்க முடிச்சு வரும்போது பெரிய எந்த my mother, my grandmother வரைக்கும் போயிட்டு வரும். I get into those arguments. நல்ல பாருங்க, men they never argue. அந்த argument வராதுன்னா we created. Yes or no? So observation and silencing arguments is the biggest weapon and powerful weapon which silence speaks more. And இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னாலே அந்த சைலண்டா இருந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்றதுல அந்த எம்டி பாக்ஸ் சொன்னல ஃபில் ஆயிட்டே வரும். And நாளைக்கு அந்த ஓரளவுக்கு ஃபில் ஆன உடனே you yourself will know like which one to take, which one to replace, which one to use, which one to throw. So you have to, both of you together have to construct those boxes and then fill it. Okay? Brother Bilal from Bangladesh has a question for you. Yes, So brother. you need to address in English, please. Okay. Actually, I have no question. Actually, I have one supplement. Today was topic was the mental health and illness. In fact, I got a one good result in my life of my operation. This is the thing that how to get happy at home. Especially, we believe family always get the happiness from the woman. We always believe that one. And we actually it is also true that right now one point you have said that was the biggest problem is the argument from the woman. This is the biggest problem comes at the family. So I got one solution before 25 years. One of my eldest doctor came to Hong Kong and then he gave me this solution. It's a kind of funny, but it is very fact. So he says that one of the formula, family get happiness not from the woman. Family get the happiness from the real acting. So how to the real acting? Then I implement at my home. Like one day I went to my home and always my family have always had a complaint. Why you come today? Why you come late? Why don't you bring this one? Why you have not done that one? Then argument comes, problem comes. So now one day my friend told me one thing. You just go to home and do as much as good acting. So how to do the acting? So one day happened, I almost tried till around 12 or 1 o'clock in midnight. So I know if I go to home, there will be a big fight. So I have brought some small gift and then I went home. That is actually I went to some places and I go to very far to get one special gift for you. Actually, this gift given by the friend. When I hand over this gift to my wife, she was very happy. So finally, that is it was one of my acting. In fact, it was not my purchase. It was the things come from my. It's a private acting and with good intention. If you can make happy everyone, especially at home, I think so this is the one of the biggest part to keep happy home. And home happy means mentally all are happy. Especially mental problem is coming from this home. So I will ask my brothers, please do as much as good acting with a good intention. You will get the more happiness. Your mental will be the more better. Thank you so much. So, like brother asked a beautiful question, which reminds me about the creation of Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam. The question was, hope you understood, right? You want me to repeat the question? No? See, when it is a family, men are advised to keep their women happy, or happiness comes from home. You know, that's how it is for both. Especially when it is a man, they go out 24 hours, they're back after many hours or days, I would say, even sometimes years. So when the happiness is not at home, what do I do? Someone advised him to pretend or do your acting to make your wife happy. So
he had done buying some gifts or he had tried many things. So what is it? How do I get it? How do I get those happiness? From my family, especially from my woman. That was your question, right, brother? Yeah. See, why did Allah created Hawa alayhi salam soon after Adam Nabi alayhi salam? If propagating Islam was only his mission, Allah would have created all the prophets together, one by one, right? After Adam Nabi alayhi salam, it could have been like Salih Nabi alayhi salam, Nuh Nabi alayhi salam. But why did Allah immediately create Hawa Nabi alayhi salam? And when Hawa alayhi salam was sent to Prophet Adam alayhi salam, he was like asking like, why? Who are you? Why are you here? And soon the question was like asked to Allah. Like Hawa alayhi salam ran to Allah out of fear, and she's asking like, hey, what am I supposed to say here? So there is a word in the Quran, Safuatun Safua, Zawjitun, Zawji. You have come across those words, which means marriage and the partnership itself is full of being in a comfortable zone. A comfortability. You should be like comfortable with a spouse, and she should be comfortable with the husband. And now here comes the confusion. Like, how can I comfort me? Or how can he comfort me? What do you mean? So we have like misconceptions or misunderstanding with all those like physical areas, which like, it was like the male chauvinism which created all those like fuzz, I would say. But the entire Quran speaks about one word. When it is a marriage, for a man it is respect and love. Respect and love. That's what a man expects in a marriage. In a woman, it is protection and love. It is protection and love. Protection means it's not like the house which he provides or the car or the locks or nothing as such. It's about the mind. Wait, I feel like I have a man behind wherever I am. Wherever, in which part of the world I don't mind, but I have a man behind. Same way, like for a man, how much ever is being like created or degraded from the society, when he comes back home, he expects those respects. Like he's tired of like boss or the society or the community. When he ends up home, he needs certain respect where you can go to him and ask like, how was your day? Do you want a tea, coffee, or what do you want? Just take your seat, relax. Instead, when we go bugging him with, what happened, what happened today, nothing will work. So he's losing his respect even here. When do women get respect? When he starts giving you those protections, right? We get lost somewhere. But when he provides the protection, we'll be able to give him the respect. So it's not about acting, brother. It's not about pretending at all. Number one, I would say like prioritize your options, like work. You should know to balance both your work and family. Number two is give her the feel of protecting her entirely. Like how much ever, it's not about like how much ever time you spend or how much ever gifts you buy. It's about the feel which a woman has in her, knowing that yes, I have a man to take complete charge of me. I don't have to struggle in my life thinking or worrying about this, that, anything about it. I have a person to share. I have a person to discuss. Whatever it is, I have a person to communicate and get it done. That gives a woman protection. At the same way, when they have been protected, of course, they will give the whole respect. It is like psychologically, it says 1% of your part can do 99% from their sides. You should give 1 and you can take 99. So the choice is in your hands. And that's it. Okay. So interaction here. I finish with this. Mental health and wellness. Positive mental health allows people to read. Just go with all the lines. Ways to maintain positive mental health, connecting with others, staying positive. Because see, these are all like lessons clinically or psychologically which is addressed here, which is mentioned here. It's not about just reading caption or just about discussing things within the therapist or within people. It's about things which we do in our daily life. Alright, just go through these slides, but keep thinking. I asked you one thing to do and come before your prayer. I told you to get back your past. You asked me the question about how to ignore, how to get rid of my past and all those stuff. How many of you thought like what was my past? Your past trauma in No, right? What did you do now? After I saw everyone, soon after your salah, you were talking like, oh, you're here, okay, this dress looks nice, and till what time is the program? When did you come? When did you go back to your house? I could never see anyone
sitting for a minute and thinking something like which happened in your past. No. And everything's been addressed to us, everything's been delivered to us. But we don't work on it. That's the problem with us. We don't work accordingly and we call it or we tag it as like problem, struggles, battles. We create it by our own hands, sisters. Alright? So good mental health benefits a zest for living, the ability to enjoy life, to laugh and have fun. Life is to live it to the fullest, I would say. But how many of us are really living it? We are dying before our deaths, right? We're all dead. No more feelings, no more emotions. So we're all dying before our deaths. This was not the command. How did all our Shahabas, Tabiuns, Sabar Tabiuns survive? Prophets learned there. Did anywhere it is mentioned in the Quran or in Sirah? Did anywhere Allah mention that any Tabiun or any prophet had a zone where he failed to live in his life or failed to complete his mission? No. Keep interacting. Mics are like there is a stage, in Islam. We are born Muslims. Yes, alhamdulillah, somebody we are reverted. We know this word called Muslim, or maybe Muhsin, or sometimes Mu'min. We know there is developmental stages in human brain, human mind, human, physically, like stage 1, stage 2, adulthood, childhood, infant. In Islam, there are stages like Muslim, Mu'min, Muhsin, Muflih, Muslim, Muttaqi. Have you learned? Have you come across Muslimun, Muhsinun? Those are the stages where you and I will be promoted according to our problems. And Allah says, Mukarrabi, the one who is very close to Allah, are still to be identified. Only on the day of judgment they will be promised and they will be given that title of Mukarrabi. So when can a person attain that stage of being, that Mukarrabun, we'll have to pass the stages one by one. We are still Muslims who are not following or propagating the facts which is being commanded by Allah. Start from your prayers. Start from your adhikar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. The shahada which you and I say, feeling or believing that there is no God but Allah. And still I believe in the medicines or the food. Yes or no? Or never go to the doctor, take that medicine, that doctor was not good, so I should change the doctor or I should change the medicine. These are my concepts. When I'm sick or when I'm upset, immediately I need instant answer, I need immediate solution for anything. So I start believing this world, I start believing this people, I start believing this medicine. That's when we fail. So your belief system in the stages when we are not ready to cross from the Muslim, when we are going to promote ourselves as a mu'min, when are we going to promote myself as a muhsin? Who are the muhsins? Just imagine a carpenter, there is a carpenter and he says he calls his employee and says your job is done now. You're over. You can get relieved. So he says okay, I'll do this last favor the job which you gave me. I'll finish off this construction and I'll leave. I have to leave. This is my priority. I have some other job to do. So the owner says okay, you go. You just do it. So he constructs. The last project was done. Just like that, it was not involved. He didn't have proper commitment, so with zero involvement, he completed his project. So while returning, while the key was handed over to the owner, he says this is my gift to you, take back home. So then he says oh my God, why didn't you tell me before? Every action of mine is watched by Allah during the day of judgment when I hand over my job, my role, my mission to Him. And when I ask what for, He'll tell me for every duas, every tears and every cries which you had, every struggles which I gave. So we will be asking for more and more. Alright? So when you and I have to reach those stages of being a muhsin, being a muflih, being a muttaqi and mukarrabi, you ask, start welcoming the problems. Start living with your problems with acceptance.
Sometimes, yes, we have to pretend, yes, we have to act, yes, we have to wear some masks. That doesn't mean we are cheating. It's about diplomacy. We have come across the story, Treaty of Hudaybiyah. At that point, when Rasulullah was there with his Sahabas, the entrance of Hudaybiyah, for performing their Umrah, Suhail bin Amr comes there and he says like, you can't enter until the treaty is done. And while drawing the treaty, when Rasulullah started writing with Bismillahir Rahmanir Rahim, he stops him and he says, just write Bismillah. He didn't want to continue with Bismillahir Rahmanir Rahim. Sahabas were like, shouting, and they had a talk like, no, we are not supposed to write that way, we are supposed to write complete like Bismillahir Rahmanir Rahim. Rasulullah calms everyone and he says, no, we just go with Bismillah. And the treaty is done. What was the treaty? Getting back. Come back after a year. No marriages, no business. So, where are they? They are trying to enter into their country. அவங்க own country குள்ள போறதுக்கு அவங்களுக்கு permission இல்லங்க. அந்த இடத்துல கோவப்படல யாருமே சஹாபாக்கள். வருத்தப்பட்டாங்க. சண்டை போடல. But Rasulullah says like calm down. It's my job now. You just keep quiet. And how it ends? Muhammad bin Abdullah எழுத வச்சாங்க. Muhammad Rasulullah எழுத வைக்கல. He did. Suhail bin Amr did give permission to Rasulullah to complete that treaty with Muhammad Rasulullah. He keeps smiling still and he says like, okay fine, Muhammad bin Abdullah. Now I have honored my parents here. Nothing wrong. முடிக்கறாங்களா? இந்த இடத்துல என்ன diplomacy? It's not about pretending. நாம நடிக்கலாம். It was being diplomatic. Hikmatun Nabiyya. There is a statement. So we learn hikmah, being diplomatic at some situations through our prophet, through the stories of all the prophets. And what happened next? The conclusion is the beauteous part of the story. They won Makkah, right? Victory of Makkah happens after a year. How? And the diplomatic நம்ம இருக்கிறதுல நிறைய விஷயங்களை ஜெயிக்க முடியும். Priority and then diplomacy can help you to reach your heights of success. I promise. And it is the promise of Allah. It is the promise of all the prophets and the entire Quran. Alright? Okay. So, yeah, I have like few research done. I'll cover it with when it is in an interaction. Solutions for mental illness. Get in a routine. எப்படி வேணாலும் வாழலாம்ன்றது இஸ்லாம் கிடையாது. இப்படிதான் வாழணும்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. There is a format. அந்த routine குள்ள வாங்க first. 6. Okay? If you are depressed, you need a routine. Depression can strip away the structure from your life. And we start slowly moving away from those concepts which is not commanded by Allah. We might be deviated from the entire concepts of how am I supposed to live. Set goals. If I ask you, goals in the life, ambitions. We don't have ambitions nowadays. It's like on the flow. எப்படி நடக்குதோ பார்த்துக்கலாம். And again I'm repeating, எப்படி வேணாலும் வாழலாம்ன்றது இஸ்லாம் கிடையாது. There is a format. அந்த காலத்துல start from Adam Nabi alayhi salam till the last prophet, our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is a format. அது சொல்லி கொடுத்த எல்லா Khalifas உடைய 50.5 years of work and the entire compilation of all their fatwas. இன்னைக்கு ஷரியா போர்ட்ல இருக்குதுன்னா it's not an easy joke for us to just live our life the way I want or the culture which I follow. There is a format. I have failed to follow those formats, or I have failed to understand those formats, or I easily ignore those formats. And those are not just formats. There are stories which took away lives, which took away the entire family. We have come across many stories. இதெல்லாம் கதையா மட்டும் பார்க்கணும். கதையல்ல நிஜம். அதை நான் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு வெச்சுக்கங்களேன். எனக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் லைஃப்ல. And we know, see, when you start your journey from Chennai to Coimbatore or from Hong Kong to India, there will be like when you are traveling through trains, there will be 2 platforms. Those 2 platforms are your Quran and Sunnah. Either like on the way, you just imagine you're starting your journey from Chennai to Coimbatore. It's a local boat, so you can travel in train. And when you start, you feel like changing the destination. Okay, I think this route can take me better. It has many beautiful places. And I ask the driver to change, just take this way.
What happens? Two things will happen. என்ன ஒரு ட்ரெயின்ல போறோம், திடீர் டெஸ்டினி மாத்தி நான் சொல்றேன் இந்த வழியில போலாமேனா என்ன நடக்கும்? அந்த ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்னு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும், ஓகேவா? இன்னொன்னு நான் போய் சேர வேண்டிய இடத்துல சேர முடியும். That's how Quran and Sunnah equally works in our lives. What is my destiny and what is my goal? அப்ப நான் ஒண்ணு அங்க போய் சேர முடியாம எங்கயாவது I will get deviated, or அந்த இடத்துல இல்லாம எங்கயோ போய் நான் I get crashed. So always remember or have a self check on yourself. What are we following? Whether it is my culture or my religion. If it is Islam, it has a format. 100% there are formats for everything. The way you eat, the way you stand, the way you sit, laugh. Edume just like that career. Okay, set goals. Experience everything. நிறைய நடந்துச்சு பாஸ்ட்ல கேட்டிங்கல்ல. It's all about lessons or experiences. How will you and I become strong enough to stand here or to sit here, to listen, to talk, to interact, to give answers? Experiences. And the experiences எல்லாம் experiences மட்டும் பார்த்தனா it will become a lesson to learn or a story to read or a taste or an essence to taste. அதெல்லாம் ப்ராப்ளமா பார்த்தனா la hawla wala quwwata illa billah. Eat healthy, which is very 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 important, because both your physique and your psyche has important, it has like both equal roles. இது பெருசா அது mentally when we are affected, physically also we'll be like drained, we won't feel like eating or sometimes overeating. Physically நம்ம upset ஆகும்போது mentally also we'll get upset, mentally also we'll be like faint. நிறைய இடங்கள்ல get enough sleep. அது இல்ல நினைக்கிறேன் நிறைய மக்களுக்கு, especially like Kayalians, they don't sleep early. 9:30 10:30 க்கு மேல தான் டின்னரே சாப்பிடுவீங்க, அது heavy dinner. There is a proverb, right? Eat like a king. எப்போ king மாதிரி சாப்பிடணும் in the morning. ஆனா நம்ம அந்த நைட்ல தான் king மாதிரி சாப்பிடுறோம், பிரியாணி மட்டன் சிக்கன் எல்லாம் வச்சிட்டு, especially அந்த நம்ம கம்யூனிட்டில. So there is a system again in our body. There is a format which Allah created with the digestive part, the liver, kidney, where it functions accordingly. So now 10:30 மேல 11 o'clock மேல if I try to feed it the heavy food, it will have to work a lot, it will have to put in a lot of efforts which is not naturally happening, it's artificially, we are like forcefully pushing it, then it gets collapsed and the confused out of the body, and the confusion it will again reach to my brain. Take on responsibilities. Have you come across a word called eustress? Stress is you and I are familiar with. Eustress, distress and eustress. Can anyone of you tell me what is distress and what is eustress? Answer like no answer. The difference between eustress and distress. What is distress and what is eustress? We are all doctors, we are all engineers, we are all like EUSTRESS. Used to be stressed, huh? So I'm stressed. நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கேன், நிறைய சொல்றோமே. ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறதே ரெண்டு விஷயம். There is one term called distress, the other term called eustress. அந்த eustress யாருக்குமே தெரியல. How sad. For example, say distress. You give me examples for distress. புரியாம நான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றோமா? ஸ்ட்ரெஸ் is Salima. Give her mic. My understanding is if you don't have any stress in your life, you won't be motivated to do anything. So eustress is basically having a healthy amount of stress to give you something to motivate you or keep you going or like push you forward. But then when it becomes too much for a person to handle, that's when it becomes distress. So any example? Yeah, like someone's death could cause distress. But like exams, so ideally exams are meant to be eustress where it puts enough pressure to keep you studying and then finish that much material. People fall for
anxiety attacks Yeah. and panic attacks. Yeah. Then So how ideally, can we come under eustress, darling? ideally. I guess also like if you are in a if you have a household where, let's say, your parents give you task chores, right? So they're like, today you have to complete this chore. So your parents are, again, in an ideal situation, they're doing that to help motivate you to become more responsible. So that could be a form of eustress. If they don't give you any responsibilities, then you won't do anything. Okay. So the answer, there is a thin line between both distress and eustress. Yeah. The answer is given by you through one word, clue. You will have to give me the answer, okay? But the answer is, okay, fine, you're up to the point, you're like perfect in your explanation. But Okay. I need examples. Motivation? That's not. Okay. You told me Yeah. death comes under distress. Yes. Getting married comes under eustress. Yes. Promotions comes under eustress. Yeah. Giving birth comes under eustress. Like motivation. Do you think getting married causes like reduction in your stress level? Oh, not at all. Do you think giving birth gives us like reductions in the stress level? Definitely not. In a promotion, I'm the boss or the CEO of this organization. No. So there is a thin line between distress and eustress. What is that? If I'm personally a word, what was that? Responsibility. We fail to take up those responsibilities when it is the distress or when it is a eustress. Promotion I work hard. After that, that's it. Okay, now I'm the CEO, so I can do whatever I want. When it here, like or death, it is not in my control. Distress, I have to accept, I have to admit that there are many things which is not in my control. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது ஒன்று வரும். Yes, it happened. I have to take something, like I have to do something about it. I have to take the complete responsibility on me, not like bugging someone or like pressurizing someone or pouring it on someone else for something that cost. Wherein here, getting married, like you asked, like marriage arguments, marriage disputes, yes, it is an empty box, like I said. The responsibility makes you to fill the box with love, concern, care, communications. Alright? So, yes. The last one, if you're not up to full-time school or work, that's fine. Think about part-time if that seems like too much. That is like, if you are not ready, if you're not having that capacity or if you're not capable of doing things all together, choose one by one, priority. Prioritize your job, prioritize your work, prioritize your lifestyle. எது எப்போ பண்ணணும், எதை அப்புறம் பண்ணணும்ன்றதை decide பண்ணணும். Okay? These are the best solutions for mental illnesses. You can take photos of whatever is mentioned. Check with your doctor before using supplements. Like nowadays, like I could see so many Google doctors growing like like anything. எல்லாமே Google இருந்து கொண்டு வருவாங்க. When they come for a consultation, they have like all the answers in hands with a written format or sometimes messaging me even before they meet me. And this was something which was addressed by my brother. So I had to Google it. I think I have bipolar. I think I have anxiety disorder. When that is the case, நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. Like don't dig in too much. Do something new. Challenge negative thoughts. How do I challenge negative thoughts? When I'm filled with positivity. When I have like my thoughts positively. You and I should be like highly positive to defeat a negative thought. Because the brain system like dopamine, serotonin, oxytocin, these are the things which supports me to be happy hormones. So dopamine, serotonin, like problem, I've like drained it all out. How could I even expect me to be happy when those things are not there? அது இல்ல அங்க பிரச்சனை eating style, lifestyle, sleeping pattern, work. So when it not supports, நான் என்ன செஞ்சாலுமே என்னோட நெகட்டிவிட்டி எனக்குள்ள வந்து போகும். Alright? Okay. Seeking help is encouraged. So it's like a started, it's not about you just go do your prayer, do your ibad, go for an umrah, go for your hajj, listen to your parents, don't be under their curse, don't be under their arguments, go be well, do well. No. Islam itself has encouraged
in Sahih al-Bukhari, it says like there is no disease that Allah has created except that He has created its treatment. So mentally we fail to understand that itself needs some treatment. We are giving justification over my own thoughts. There are three main things which affects a human's mental well-being: your thoughts, your feelings, and your behaviors. So when my thought is corrupted, obviously my feelings starts getting corrupted, right? And then obviously my behavior will be corrupted. ரொம்ப கைண்டான ரொம்ப காமான ஒரு பர்சனா தான் நான் இருந்திருப்பேன். என் தாட்ஸ் போச்சு, feelings போச்சு, my behavior is also like lost somewhere now. So seek help. Seeking help is encouraged, and please do seek help when you're upset. Discuss பண்ண முடியல parents கிட்ட, don't blame them. That's how much they know. Seek some source, but the source should be like chose wisely. பார்த்து யோசிச்சு choose பண்ணு. A strong connection with Allah builds a resilient soul reliant on Him. Being able to tolerate uncertainty is related to lower level of anxiety. Like if நிறைய பேசணும்ல, how do I tolerate? How do I bear it? Being able to tolerate uncertainty is related to many things. See, it lowers your level of anxiety, lowers your level of depression, lowers your level of religious struggles and doubts. What are my religious struggles? Just now you asked about the marital arguments. Parents curse பண்றாங்க. What do I do now? Yes, when you have those proper understanding, and when you are able to be in that situation of tolerating uncertainty, not taking control, accepting the way it is, knowing that He is in control of our fate, He allows us to tolerate uncertainty. He is the one who can do it. அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க, அத முதல்ல அட்மிட் பண்ணிக்கங்க. nothing will work. யார்கிட்டயுமே அந்த பவர் இல்ல, யாருக்குமே அந்த பவர் கொடுக்காதீங்க. No one has that control. No one has that power. It is supreme Lord, like Allah the Majesty. That's it. Turn to Allah. Surah Al-Ghafir, Allah has a beautiful verse which says that your Lord has proclaimed, call upon me, I will respond to you surely. Those who are too proud to worship me will enter hell fully humble. Which means prayer, brother, it's not riya, show off kagavo. என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களாலயோ நான் பண்ணேனா, that's not called prayer. That's like, see, Allah says like they will be like punished with hell if it is for the name's sake. Prayer is a connection, it is a correction. It's not just a format or a physical exercise. It's a correction and a connection. So turn to Allah. When you pray, it's between you and Allah, and after your prayer, it's between you and the people. During the moment when you communicate with Allah, நிறைய விஷயங்கள் வரும் நம்ம மைண்ட்ல. the morning, the person I met, afternoon, the food I ate, அங்க ஒரு பிரச்சனை, அங்க பேசியிருப்போம், இதை சொல்லியிருப்போம், இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வரும். Don't ignore anything. People say like khushu is not about completely like focusing this as if like this is your last prayer, or as if you're standing in front of the Kaaba. Those thoughts are given by Allah subhanahu wa ta'ala to correct you. So just imagine, Maharaj Gunadi, someone else is calling me and we are gossiping about a third person. And I start my prayer and I say, give me 5 minutes break, I'll finish with my prayer and then I'll come and continue. In my salah, oh my God, what have I done? I've gossiped, I've backbited, so I should repeat this. Those thoughts come, right? So soon after my tasneem and salam, if I go back to pick up the call and continue the talk, what was that? It was just an exercise. ஆனா அந்த இடத்துல நான் கால் எடுக்கவோ கால் வரவோ செய்யும்போது if I am able to talk to them and say sorry, it was a mistake, it was a sin, let's correct ourselves. Gossiping, astaghfirullah, and if you are able to stop, that is prayer. That is called correction and connection. Alright? So, yes, I asked you, I started with one question. Why? What is the root cause? What is the problem with us? Why is it happening so? ஏன் இப்படியெல்லாம் இவ்வளோ mental health வீக்காக நம்ம பேசுகிறோம், பார்க்குறோம், தேடுறோம்? Do you have any proper answers? What is the root cause? Childhood trauma சொல்கிறோம், pastல நடந்தது, or like unable to understand anything that is happening, unable to even understand a human being. We have all failed to even live as a human. Why? Maybe because of we are away from Allah, but we doesn't know what we are doing. But I'm sure, pretty much sure that Kailians are like 100% involved with all the kind of like activity like Quran recitation, chants, 100%
100%. யக்கீன் இல்லாமல் இருக்கிறது. யக்கீன் எல்லாமே everything happens for a reason. Okay. So யக்கீன் இல்லாம இருக்கிறதுன்றீங்க. Everything happens for a reason. If we connect all our experiences, அது எல்லாமே ஒரு wisdom இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம contemplate பண்ணோம்னா அந்த பீஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதாவது யக்கீன் எஸ் இருக்கு எல்லாருக்குமே. அதனால தான் நம்ம எல்லாம் பயந்து போய் வந்து ஓடி உட்காந்துரும். ஏதாச்சும் ஒரு டாக் அப்படின்னா இஸ்லாமிக்லி when it is about Allah, when it is about my religion இருக்கு. But only thing is we fail to respect a person's like action. What is it? Emotion and their action. When a person is shouting in front of me, I judge them easily. இதுக்கு யக்கீனோ இபாதாவோ தொழுகையோ மட்டும் போதாது. Learn to respect everyone's emotions. No. Only then we feel as if I'm a human. We have failed to live as a human as only reason. We have failed to understand the emotion of a person. It's not my cup of tea. Why should I? It's not my headache anymore. And அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கிற ரீசன் என்ன? நம்ம எப்படி மாட்டிருக்கிறோம் தெரியுமா? ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. If brother gives me that permission, I can tell. ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும். டைம் இருக்கா? Yes? Okay. So, victory of last story. So, learn to respect everyone's emotion as on the answer, the root cause. We have failed to respect the human first. We don't respect each other. அது சும்மா அப்படி என்ன கோவம் இருந்தாலும் பார்க்கும்போது we just pretend, act. Right? அதுக்கு மேலே எங்க போய் அவங்களோட எமோஷன்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது? Learn to respect their emotion. Everyone have their own story behind. அவங்களால சொல்ல முடியாது. We don't know what people are going through. முடியாது நம்மளால சொல்ல கெஸ் பண்றதுக்கு. அதுக்காக never be like cruelly taking decisions or an assumption or your perspective might differ from their part. Don't be like cruel in making decisions when it comes to another person. அதுதான் சொல்லுது learn to respect their emotions. And இந்த emotions இன்னைக்கு இல்லாம ஆகிறதுக்குண்டான ஒரு உண்மையான ஸ்டோரி. இது ஒரு பெரிய ஒரு ஐ ஓபனர் which I read a lot. So அதுல Victory of Britain அப்படினு ஒரு supplementary book during my school days my convent used to provide it like every week. அதெல்லாமே I don't read. At the time I don't read. So after many years it was a collective of papers, newsletter மாதிரி school days. So Victory of Britain. During my age of 27 and 28 I got a chance to read those old papers. I don't know இப்போ the book எல்லாம் இருக்குதான்னு தெரியல. I don't know, but I heard that Victory of Britain இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. They have removed it all. You know what happened? India victory freedom கிடைச்சது 1947, right? Correcta? Yes. So after that freedom, after that independence, அவங்க எல்லாம் போயிடுறாங்க. What was their word? They told like this India will be defeated again. They'll have clashes. They'll fail in their growth. Aplo tholvedi they'll come back falling in our knees, falling in our feet. They cursed and they went, right? இந்த ஸ்டோரி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும். இல்ல அது தெரியாது நம்ம நிறைய பேருக்கு. அப்படிதான் விட்டுட்டு போனாங்க. ஓகேவா? They left India with a curse stating that you will be failed and you'll come back to us again. Okay? ஒரு 5 years later, ஒரு decade, like 10 years later, British people are getting to know the success of India. 1957-60 lala, just get back to the history and see, check it out. Very growth. So, what's there in India? 10 years like என்னமோ ஆயிடுச்சு. We didn't expect this to happen to India. இப்படின்னு சொல்லி ஒரு 6 பேர், 6 members are entering India as guests, like visitors are. It's a true story, okay? Entering India as visitors. Among them, one person is waiting outside, satelliting and recording all the things that's happening in India. Because they knew like people are clever, we'll never let them inside India again, right? So they thought we'll go as a visitor, we'll find out what's happening there in India and we'll record it all. Appala namakkitta the satellite system illa, but they have 1960s 70s they had all those satellite systems and all. So they come, okay? One person is outside. They are entering India, they are entering into villages. So they could see people who are like working with paddy, farm, cultivation.
no proper dress code, no proper healthy life, or they don't even wear chappals. So they're like calling them one by one and asking like, what are you doing here? So like crop field or farming. So what is it? Don't you feel like irritated when you like stand on the soil without slippers? So they are giving explanations. This soil is like having so much of vitamins and iron and so many like fertile things which the toxins will be removed when our slippers are not removed. Okay? Chappal போட்டேனா எனக்கு அந்த toxins எல்லாமே எடுக்க முடியாது. But chappal இல்லாம நான் இந்த மண்ணில இருக்கும்போது when it is a farm, like the soil will be like fertile and அதுல remove ஆகக்கூடிய நிறைய toxins பத்தி சொல்லிடுறாங்க. This has been recorded. And the food, cultivation, rice. Why do you take rice? How do you make it? What are the ingredients? What are the medicines and everything? And the plant ella record out. And they're going back. Dress code. Like you're open. Like old dress codes. It's like the lungi, blouse illama. You're like open so much and you're working. All of you are like dark. இப்படி எல்லாம் இருக்கீங்க. So like sun என்ன கொடுக்குது? Vitamin C. So diseases இருக்காது எங்களுக்கு. No disease can affect us. ரொம்ப நம்ம மக்கள் பெருந்தன்மையா அவ்வளோ ஜாலியாக சொல்கிறாங்க. It is been recorded. Okay, so sun. இப்போ வந்துச்சா சன் பாத்ல இருந்து எல்லாமே அங்கே. We have failed. கொஞ்ச நேரம் வெயில் இல்லை. Oh my God, it's like sweating. You're like tired, right? We don't even want to walk in sun. And அதுக்கு ஒரு sun bath, அதுக்கு ஒரு place, அதுக்கு ஒரு payment. Okay? Next you are visiting homes, like people. நிறைய இருக்கு. It's a very big book. It was like அவ்வளோ 1000 pages இருக்கக்கூடிய newsletter. But I'm like making it short. Houses to visit பண்ணுறாங்க. Like everyone are in same place, like father, mother, grandfather, grandchildren, uncle, aunt, 50 people, 30 people are living. ஒரே இடத்துல கிட்ட. Claustrophobic இல்லையா? How do you manage? How do you manage? So like, see, you are living for them. What is the point of getting separated? How do you manage? இவ்வளோ சின்ன வீட்டில் how do you earn? Yes, I earn 50. My brother earns 50-50. So இது எல்லாமே சேர்த்தா it's a big amount. Unity. Okay? இது ரெக்கார்ட் ஆகும். ஸோ அங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, எப்படி நீங்கள் எல்லாரையும் ஒன்றா வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? Your son, your daughter, your children. This is my responsibility. As a parent, this is my responsibility to take charge of them, to do things which they need. கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியெல்லாம் விட முடியாது. They should be like, in touch with us. So, இந்த யூனிட்டி எல்லாம் அங்கே ரெக்கார்ட் ஆகுதா? நியூக்ளியர் சிஸ்டம் வந்துச்சுங்க. இப்போ நமக்கு எப்படி வந்துச்சு? அபார்ட்மெண்ட்ஸ் 20 lakhs buy an apartment. போச்சா? கூட்டு குடும்பம் உடஞ்சிச்சா? எல்லாம் அவனோட ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்த டாக்டிக்ஸ். And the hardest part was ஒரு குழந்தைங்க கிட்ட like little children, they are asking for like how do you manage your parents? They're giving you so much restrictions like do this, do that. For them it is like 3 years, so they should go be independent, right? But they're like holding on to you. They say like, we are worshipping our parents. So we are not supposed to. Rabbirhamhuma. Adudanga. We just obey them because we believe them. Enga pocha the system. And the children, the teens are opening their purses and showing, this is my father, this is my mother. Idella record ஆகுது. இன்னைக்கு foreigners follow பண்றாங்க. எத்தனை பேரோட பர்ஸ்ல நம்ம father motherோட பர்ஸ் photos இருக்கு? We don't. So everything was stolen from us and our culture. இது எல்லாம் எடுத்துட்டு இன்னைக்கு நியூக்ளியர் ஃபேமிலில இருந்து எல்லாம் கொண்டு வந்ததா இந்த மொபைல்ன்ற ஒரு பயங்கர டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயத்துல விட்டுட்டு. இது எல்லாமே அவங்களோட டாக்டிக்ஸ். ட்ரை ரீடிங் இட். விக்டரி ஆஃப் பிரிட்டன்ல நிறைய ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் தீஸ் ஆர் த ட்ரூத். இப்போ இன்னைக்கு நம்மள இவ்வளோ செப்பரேஷன், இவ்வளோ பிரச்சனை, இவ்வளோ லைக் குழந்தை பிறந்ததெல்லாம் கூட ஃபோன்லேயே பார்த்து முடிச்சிடுறோமா? எஸ், இட் இஸ் அ கூல் அண்ட் ஆல்சோ அ வே. கரெக்ட் தான். எதுக்கு எதை அப்ளை பண்ணுன்றதே தெரியாம இருக்கு. பிகாஸ் we have become a machine and failed to be a human. Yes or no? எப்படி வந்துச்சு? யாரோ ஒரு someone else is creating problem and creating some format to destroy us, and we call us as brilliance or legends or the successors by following those foolishness.
We fail to understand what's happening to us. We fail to understand who am I and what am I. Adhanada we fail to understand the other person or understand their emotions or accept the person the way they are. When those people old age la and the neighbors are இருக்கட்டும் relatives ka இருக்கட்டும் என்ன மாதிரி அந்த வார்மிங் வெல்கம் or வார்மிங் ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களோ இன்னைக்கு இல்லாம போன காரணம் என்ன இந்த மொபைல்ன்ற ஒரு கேட்ஜெட். பட் இதுக்கு முன்னாடில இருந்து எல்லாமே it was a plot. When a person can buy 20 lakhs or flat to 10 lakhs la installment EMI எல்லாம் போச்சுனா கல்யாணம் வந்து next day la பிரச்சனையா கிளம்பி வீட்ல இருந்து போறோம். ஆனா அன்னைக்கு olden days when it was a problem a person fears to get out of the house. Why? Because he has only 50 rupees in hand. He have to depend on his father or brother or uncle who is like in the family. அவங்களோட day to day life காக இன்னைக்கு அது எல்லாமே போச்சு. We think it's smart. No, you are being fooled. So self check பண்ணிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள think பண்ணுங்க. Do a study because we are like fooled not by people who are really brilliant. You know, and the foolishness நம்மளே என்ன சொல்றது welcome பண்ணி we are like encouraging all those. And I say like I'm addicted and I don't give like proper answer or proper reason so to control me. When see nowadays none of us are using this mobile to just speak, right? இது எடுக்கணும் ஆன் பண்ணனும் ஆஃப் பண்ணனும். யார் பண்றோம்? சும்மா இருக்கும்போது எடுத்து மொபைல் ஓபன் பண்ணி it's a disorder. Do you know that? சும்மா இருக்கும்போது we have that habit of touching the mobile, open, see, close and leave. Yes or no? Yeah. Yes. The moment we wake up, we need our mobile beside. So, what happens to my brain? Anga pochu. The thing which we watch, the thing which we learn or read or listen will be the whole day. Adana your whole day we decide panna pogum. So, ibadaandradella taandi engiyo oru foolishness ulla nama moolgi poitu irukom sisters and brothers. So let's have a self check on our own selves and act wisely. Like I said, Islam and our format was not just easy or was not just a joke or was not just a statement to read, to learn and move on. அதுக்கு பின்னாடி நிறைய struggles இருக்கு, நிறைய sacrifices இருக்கு, நிறைய bloodsheds இருக்கு and நிறைய lives போன கதைகள் இருக்கு. And when Islam has a complete solution over everything, நம்ம அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல மட்டுமே வாழ்ந்தாலே கடந்து வந்துரும். அது ப்ராப்பரா புரிஞ்சிட்டாலே கடந்து வந்துரும். Yes or no? So in the storyயோட I wind up and I call Fatima Sultan sister also to be part of this interaction. ஏனா இப்போ போய் இந்த மெடிசன் எடுங்க போய் அந்த மெடிசன் எடுங்க அப்படிலாம் சொன்ன உடனே எல்லாம் one brother came to me and asked sister there are many people in my family who are continuously taking medications. So we are scared to go to a psychiatrist or a psychologist. Why? Because they put under medication. Yes, I agree. But நம்ம ரொட்டீனா செய்ய வேண்டிய டே டு டே லைஃப்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு. Our intakes, for example, black raisins water. Every day early in the morning, like every night you soak it in a tumbler of water and காலையில அந்த black raisins water நீங்க எடுக்கிறதுன்றது சுன்னா. It's a prophetic teaching. What happens now? It purifies your blood. இது நம்ம ரொட்டீனா செய்யாம இருக்கும்போது when you go to a doctor without like I'm stressed or insomnia தூக்கம் இல்லனா they never send you back home without a medicine because you yourself will ask him why are you not giving medicine? Yes or no? எவ்வளவு பேர் I don't give any medicines. I never even refer anyone to go for any tests. Why? Because when there is a difference between psychotic disorders and mental disorders. Mental disorders are common. Mentally there are some certain things which is ordered. அது disorder ஆகிறது relevant-ஆ நடக்கிற பிரச்சனைகள்னால. ஆனா psychotic disorders வந்து hereditary, genetically, biologically. அதுக்கெல்லாம் mental மன நோய் மன அழுத்தம்னு ரெண்டு வேர்ட் இருக்கா. Suppressive of all your emotions are called mental disorders. But மன நோய்ன்றது வந்து வேற hereditary. அது disease. அதுக்கு தான் medicines தேவை. நம்ம அது தெரியாம ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு கோவப்பட்டோம் உடனே மருந்து. So that's not the case. When not to go to the doctorன்றது ஒரு ஸ்டடியே இருக்கு. அது படிங்க. கூகுள் என்னென்னவோ பண்றோம்ல. When not to go to the doctor அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருக்கு. Just learn that. இல்லைனா மெடிகேஷன்ஸ் குள்ளவே தான். ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல என்னெல்லாம் செஞ்சோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இஸ்லாமிக்கலி என்னெல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா சைக்கலாஜிக்கலா நமக்கு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் என்னோட சில்ட்ரனுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்ற விஷயங்களுக்காக I'd like to invite Fatima Sultan also
you start questioning. Now the கூட சேர்ந்து we both will give you the answers. என்னென்ன questions இருக்கோ கேளுங்க, நாங்க கவர் பண்றோம். Yes, sister. Yes, brother. Autism குழந்தைகள் வச்சுக்க பேரண்ட்ஸ் அட்வைஸ் என்ன? Autism அப்படின்றது வந்து அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டுல இருப்பாங்க. Autism is not a mental disorder. It is a psychotic disorder by itself. அது hereditary, genetical, chromosomal, disputes, defaults நால வர ஒரு disorder. So for them, we parents should understand that they have a different world. They cannot be prompt like us. They cannot be brought up like us. They cannot be trained like us. For them, it is difficult to be with us. Exactly. They are not. They are differently abled children. They are not disabled children. They are differently abled children. So parents should know to put them where they are supposed to be, to which crowd they belong to. In their world, they will be the best. So don't try to put them all together. So in a family, just imagine 2 boys and a girl, and the girl is having autism. We think like, okay, it's okay, fine to be with, let me put them with the boys. It's okay, they'll be fine, they'll be fine. They need a different world to tune themselves. So you will also be like, the parents also can be at peace, knowing that okay, they have a different format. For us, when it is 1, 2, 3, for them it is 3, 2, 1. We should be able to accept that and encourage them. You have anything to say? This is, you say that the genetical problems சொல்லுங்க. பொதுவாக காயப்பட்ட நம்மளுடைய மேட்ரிமோனியல் சிஸ்டமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் மேரேஜஸ் இப்போ அதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. அது வந்து முதல்ல இப்போ காயப்பட்டத்துலேருந்து யாரும் போனாங்கன்னு சொன்னால் முதல்ல கேட்குறாங்க, டாக்டர்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நீங்கள் யாரை கல்யாணம் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃபாதர் மதர் யார் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்துட்டு. இதிலிருந்து நம்ம வந்துட்டு வெளியாகணுமா, இல்லை இது இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தால் இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னால் சைனா குவாங்ஜோவில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு சின்ன, அதாவது லாஜோ லாமின்னு சொல்லுவாங்க, சைனாவில் இருக்கக்கூடிய சின்ஹாய் ப்ராவின்ஸில் இருக்கக்கூடிய லாஜோவில் முஸ்லீம்கள் தான் அந்த நூடுல்ஸ் கடை வச்சுருப்பாங்க. அந்த கடையில் நான் போய் சாப்பிட போகிறேன். அவங்க அங்கேயே தான் வாழ்வாங்க, அந்த நூடுல்ஸை விற்பாங்க, அந்த இதுலேயே தான் அவங்க வாழ்க்கை போகும். 2 குழந்தைங்க என்ன செய்யுங்க, டேபிளில் ஏறி இறங்குது, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. கடைசியில் பார்த்தா 2 பிள்ளைகளுக்குமே கண்ணு தெரியல, விஷுவலி சேலஞ்ச். ஏன்னா நான் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்னப்பா பிள்ளைக்கு என்ன டாக்டர்கிட்ட காட்டினியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம் காட்டினேன். அவர் என்ன கேட்டார், உங்ககிட்ட என்ன நடந்துச்சு, ட்ரீட்மெண்ட் நிறுத்தியா முடியாது. அவர் என்கிட்ட கேட்டால் நீ யாரை கல்யாணம் முடிச்சிருக்கான்னு கேட்டார். நான் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷனில் தான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கேன். ஏப்பா உங்கள் ஊர்லேயுமா க்ளோஸில் கல்யாணம் முடிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டேன். ஆமாம், எங்கள் ஊரில் அதிகமாக வந்துட்டு நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளாலேயே தான் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறோம். அதனால் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க வந்துட்டு இதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியுது. இருந்தாலும் வந்துக்கிட்டு அந்த ஸ்டிக்மா விட்டோ இதை விட்டோ அந்த இதில் விட்டு யாருமே வெளியே வர்றதுக்கு ரெடி இல்லை. காரணம் பொசசிவ்னஸ் இருக்குது, வெறுத்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை, கல்ச்சருங்கிறாங்க. இது என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகுமா, என்ன இது இன்னும் அப்படியே தான் போய்கிட்டே இருக்கு. கசினை கல்யாணம் முடிக்கிறது, ஃபஸ்ட் கசினை கல்யாணம் முடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் கிராண்ட்ஃபாதர் மலேசியாவில், எங்கள் கிராண்ட்ஃபாதருக்கு ஃபேமிலி இருக்குது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. யாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னைக்கு அங்கிள் அண்ட் ஆண்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 25 பேர் இருக்காங்க. யாருமே அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளாலேன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு கல்யாணமே கிடையாது. வர்ற அத்தனை பேருமே வெளியே தான் வர்றாங்க.
அவங்களுக்கு அது திங்கிங்காகவே தெரியல. இந்த மாதிரி மேரேஜுங்கிறது வந்து அவுட் சைட்லேருந்து தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம ஊரில் சொல்கிறதா சண்டை பிடிக்கிறாங்க நம்மகிட்ட, நீங்கள் இதெல்லாம் பேசாதீங்க, ஐயோ பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு, இந்த பிரச்சனைகள் உள்ள இதில் நம்ம பேசணும் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும். இதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது? Kowloon, like I said, like it's very close to my heart. But in the culture, when the long back, it was beautiful. After a point, the corruption started, like mentally, in our thoughts, in our feelings, and the tactics of the foreigners. Psychologically, we have been affected from those days. In the current period, see, Fatima Sabarimala is a very close friend of mine. So we both launched a center, Kowloon Soul Solutions. And on the clinic name, we started a center. But you know what? Per day, after I return back from Kowloon, I get like 160 calls, 160 appointments, which they have problems, upload problem. And for me, like individually, it's hard to take up all those cases. And every day, 100 cases. Then I understood, okay, psychological problem, what is the reason? Like the brother said, in the marriages, young age, and the culture. What is marriage again? I said like empty boxes. We need new people to put in some new things to grow together. And the beauty and visual inniki illa. Annikulla makkaloda mindset inniki illa. Accept that fact. So we'll have to change, break that cycle, be the cycle breaker. So then we follow culture. We don't follow Islam. We are answerable to Allah. Ali வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு பாத்திமா தான் கல்யாணம் முடிச்சாங்க. நீங்க என்ன அறாண்டா சொல்றீங்க? அப்ப ரசூலுல்லாஹ் கல்யாணம் முடிச்சோமே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஒரு எஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்தோம். அப்படி பண்றவங்க பண்ணிட்டு போட்டு. Don't force people. You and I can't force anyone to do the same thing, to apply the same thing which I did. Like I can't apply the format to my children. So I can't apply the same culture to my people also, right? That is not Islam. Yes, Ali radhiyallahu anhu did it. அதுக்காக உமர் இப்னு ஹத்தாப் did not do that. அந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியணும். ஸோ அப்போ செஞ்சாங்க, இப்போ அவங்க செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. அண்ட் மோரோவர் அந்த கொஸ்டின்ல the scientific reason is true. Same blood causes like infections, it causes like defaults, chromosomal variations, autism, Down syndrome, இந்த மாதிரி நிறைய டெஃபிசிட்ஸ் வரும்போது the reasons நம்ம diagnose பண்ணும்போது 95% genetical reasoning because of these marriages. Yes, I agree. அவர் முடிச்சிருக்கிறது மச்சியை தான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்காரு, மாமி மாத தான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்காரு. Okay, like கேட்காத டாக்டரே கிடையாது. See, okay. So there are successful stories long back. இப்போ கிடையாதுன்றது தான் சொன்னேன். And old daysல இல்லன்றப்ப how can we even expect? When people come to me, I say openly tell them, see, change this format. No, it's nowhere mentioned in Islam. Quranல அல்லாஹ்வோ prophet சொல்லாம எதையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணனும் அவசியமே கிடையாதுல்ல. So why do we still stick on to those stigmas? Then we are abruptly following the culture, not Islam. அப்ப முஸ்லிமாவே நான் ப்ராப்பரா இல்லனா when am I going to get promoted to muhsin, mufli, muslim, muttaqi? Who can think about it? All right. Sister, good question. Begin with the context itself. First வந்து இப்போ ஒரு அரௌண்ட் 8 வயசு பையன் வைங்களேன், அவங்க வந்து என்ன நடந்தாலுமே they come up with emotional distress, they throw emotional turmoil. சடன் வந்து எப்படின்னு சொன்னா உடனே கோவப்படுறது, அந்த கோவத்தை வந்து யாருனாலையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத கோவமா இருக்குது, அது வயலன்ஸ்ல போகுது, டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ், so on and so forth. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பேரண்ட்டை அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது? அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அக்செப்டன்ஸ் வந்து கரெக்டு, ஆனால் how do you break this cyclic practice if these keeps going on? Okay. So how old is he? 8. Oh my God. During a pregnancy, you would have taken folic plus tablets, right? Of course, yes. Do you know what it has? நான் எடுத்துருக்கேன். யாருக்கா இருந்தாலும் so I'm telling you, no, யாரா இருந்தாலும் இப்போ நம்ம நீங்க எடுக்கலையா, நான் எடுத்திருக்கேன். Yes or no? Do you know what that tablet has? Hyperaction or hyperactiveness in your brains. And doctors prescribe it even before pregnancies. You know that? So fine. Now we will maybe like if you and I have like taken brave actions by not taking those medications because I am from Kerala. So taken. நிறைய பேருக்கு அந்த தைரியம் இல்லை. So நம்ம எடுத்துறோம். What happens now? When the child turns 4, 5 and 6, hyperactivity begins.
And we bring in those terms called like ADHD and all nonsense. I don't fabricate, I don't like even encourage those fancy words. ஏன்னா ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிக்கு அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது 2000, 3000, 5000, 8000 ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள ஒரு கிராண்ட் கிரவுண்ட். அண்ட் we are like பாவம் லாக்கிங் them in a room, சின்ன ஒரு இடத்துல போட்டு அடைச்சு வச்சுட்டு கோவப்படுறா, அடிக்கிறா, உடைக்கிறா, மிதிக்கிறான்னா is it fair? It is not fair, right? So என்ன பண்ணலாம் அதையும் மீறினா ஸ்போர்ட்ஸ், activity, physically they should sweat well, toxins should be removed, blood should be purified. இதுக்கு தான் நான் இவங்களோட சப்போர்ட்டிவ் போட்டு just start. Yeah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basically like இந்த மாதிரி விஷயம் like மல்டி விட்டமின்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் எடுக்கிறோம். இப்போ டயபெட்டிக்காக இருந்தால் மல்டி விட்டமின் சேர்த்து எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் லைக் போகாதீங்க, அலோபதி போகாதீங்க அப்படிலாம் சொல்லலை. திங் இஸ் வி நோ த சைட் எஃபெக்ட்ஸ், எவ்வளோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. சாதாரண ஒரு நம்ம இதில் என்ன சாலியா விதை, யூ கால் இட் அஸ் கார்டன் க்ரஸ் சீட்ஸ், ரைட்? அது வந்து எனக்கு எவ்வளோ நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் அதுதான் சாலியா விதைன்னு. I was prescribing that thing actually to the patients, like irregular periods and நம்மகிட்ட வரது நிறைய PCOD issues, அந்த மாதிரி நிறைய infertility issues இருக்கட்டும், நிறைய இது. வாட் இஸ் சாலியா வந்து இன்னும் கைவிடங்கள்லாம் சொன்ன ஒரு ரெக்கமெண்டட் க்ரஸ் சீட்ஸ், இட்ஸ் ரெக்கமெண்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி ஒரு கரிச்சிரத்தை சொல்லியிருக்காங்களோ டெய்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நாட் ஓன்லி இட்ஸ் ஹைலி ரிச் இன் ஃபாலிக் ஆசிட் அண்ட் தைராய்ட் கிளான்ஸை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு இப்போது எல்லா ட்ரெண்ட். இட்ஸ் லைக் யார் கேட்டாலும் ஐம் ஜஸ்ட் பாப்பிங் இன் வெரி ஒரு இதில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதெல்லாம் கேட்கும்போது. ஜஸ்ட் பாப்பிங் இன் லைக் காலையில் எந்தோடனே அந்த பாட்டில் பார்த்தாலும் நம்ம எனக்கே தெரிஞ்சிடும். மேம் ரைட்டாக ராங் தெரிஞ்சுக்கணும். லைக் அதுக்கு பதிலாக லைக் யூ டேக் தட். ஐம் நாட் சேயிங், ஐம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் லைக் அது அகேன் பிகாஸ் யூ பீன் டேக்கிங் இட் ஃபார் இயர்ஸ். சடனாக ஸ்டாப் பண்ணனா அகேன் இட் ஹேவ் மேஜர். அதோட சேர்த்து இதையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து சாப்பிடும்போது part alhamdulillah we have seen that the levels are being reduced along with the other alternative medicines நம்ம சொல்கிறோம். லைக் ஹிஜாமாவாக இருக்கட்டும், whatever ஆயுர்வேதிக்காக இருக்கட்டும், மற்ற எல்லாத்துமே ஆல்டர்னேட்டிவ். why don't we go back to our ஹிஜாமா பற்றி சொல்லுங்கள். பிகாஸ் இந்த குழந்தைக்கு when you asked for a 4-year-old child toxin should be removed. இப்போ நமக்கு we can't send our children to go plow farmsல போய் நின்று paddy fieldல ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு பண்ண முடியாது. olden days it's all stolen. So what could be done? Islamically we have hijama. And many people doesn't know about hijama, so just explain them. I'll just come first to that part. Yeah. Like hyperactiveness, like it's all related to the brain or the activity ஜாஸ்தியாக சொன்ன மாதிரி ஃபாலிக் ஆசிட்ஸ் நீங்கள் ஜாஸ்தி எடுத்ததுனால அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் ஹிஜாமா இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் லைக் ரிமூவிங் விச் இஸ் எக்ஸஸ். நம்ம பாடியில் சர்டன் திங்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்கும், சிலது டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். தட் இஸ் வாட் லைக் பேலன்சிங் த ஃபுட், பேலன்சிங் த அது என்ன சொல்கிறது எது சாப்பிடணும் ரெஸ்ட்லெஸ்னு சொல்கிறது மாதிரி. லைக் ஒரு ஹாட் ஃபுட்டாக இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு கோல்டாக இருக்குது, நேச்சுரலாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள். இப்போ கோல்டு இருக்குது, இப்போ எனக்கு காஃப் இருக்குது, நான் என்ன சாப்பிடலாம்? நான் என்ன சாப்பிடலாம்? மிளகு, அப்புறம் மஞ்சள், லெமன். ஓகே, ஹாட் வாட்டர், லெமன். ஸோ எனக்கு கோல்டு இஷ்யூஸ் இருக்குது. த குவாலிட்டி ஐ மீன் ஹேவிங், த டெம்பரமெண்ட் ஐம் ஹேவிங் இஸ் கோல்டு. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம சாப்பிடணும். So cold and moist opposite வந்து cold opposite hot, moist opposite dry. So the temperament of the pepper and the manjal is hot and dry. So அந்த மாதிரி opposite தான் சாப்பிடணும். So அந்த இது டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சோம்னா I think we can go. And again for this sister, I practice is related to the brain. So அதனால ஜாஸ்தியாக இருக்குது something. So hijama what it does, it removes certain unwanted things. நம்ம என்ன செய்யணும், சளி வருந்துருது, இப்போ நம்ம சம்திங் எக்ஸஸ் இருக்குது, அதை ரிமூவ் பண்ணணும். என்ன பண்ணுறோம், மருந்து சாப்பிட்றோம். அதுக்கு நான் அது சப்ரஸ் ஆகி ஜாஸ்தியாகும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கார்டன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சாஃபன் த ஃப்ளேம். ரொம்ப நாளாக ஈவன் டியூபர்குலோசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கார்டன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கார்டன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் த ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் த வயிற்றை சாஃபன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் ஆல் திஸ் ஃப்ளெம் வந்து கொதிக்க வச்சு தேர்ஸ் இட் மெத்தட் ஃபார் தட் ஒவ்வொரு மெத்தட். பட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்மளுக்கு வந்து காலகாலமாக இருக்குது. ஸோ நான் அது கொடுக்கும்போது எல்லோரும் என்ன ஊரில் காயப்பட்டதுல ஏன்னா சாலியா விதையத்தை வந்துட்டு இன்னும் தேவர் லைக் அப்போ தான் இருந்துச்சு சாலியா விதை நம்மளுக்கு காலகாலமாக அல்ஹம்துலில்லாஹ் we have that. So it was a kind of eye opener, like
Mashallah, இது வந்து அந்த இதுலேருந்து இருக்குது, at least that is there. ஊரில் அது இருக்குது, but now I think when the girls are not eating all that, they don't want it. So I would request, please have all this, because we have to go back to our certain, we have to go back to our roots, because நம்ம போயிட்டு இருக்கு. ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறமா don't approach these kind of things. அப்போ உடனே ரெமெடி கிடைக்காது. That's when we fail. It's not magic. Using that everyday lifeல add பண்ண ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏன்னா after hijama people come to me and say what sister you sent us to do hijama and like no I'm not getting my sleep now. It is not something like allopathy does. Allopathy has side effects, but it is side effects like it's a slow process, but like complete shifa. The recommended is at least minimum 3 to 4 times a year, that is every 3 months. அப்படின்னா chronic issues இருந்துச்சுன்னா we all do it every month we do it. Like alhamdulillah, see I think my family people will know me what kind of problems I had before, but alhamdulillah இது ஒரு பெருமைக்கு எதுக்கோ சொல்லல, I have stopped going for allopathy. I am diabetic, I am taking my medicines, still I am taking. Why? Because நான் 10 வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்கேன். Now I am doing hijama and எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 6 வருஷமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I can't randomly stop it. So அதனால என்ன பண்ணணும், சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். We do the hijama part and we do this, இந்த மாதிரியான இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டிக் மெடிசன்ஸ் நிறைய இருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்சது only few, கரிஞ்சீரகம், தேன், but there is so much, it's so vast. What I would suggest that you recommend you people, everybody, it's a fun, compulsory இது படிங்க. You have to learn it. Like alhamdulillah, there are many இந்த மாதிரியான இது சொல்றவங்க. சிஸ்டர் சொன்னாங்கன்னா எனக்கு வயசாயிடுச்சு, நான் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, இப்போ ஆன்லைன் சொசைட்டி எனக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாது, ஃபேமிலின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லணும். எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் உண்டு. நான் படித்தது 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே தான். எனக்கு தெரியவே செய்யாது. ஒரு இன்டென்ஷன் மட்டும் இருந்தது, I want to serve the community. அந்த ஒரு இன்டென்ஷனோட நான் வந்து போனேன். She is my mentor and my very good friend, alhamdulillah. So அவங்க வந்து she என்ன சொல்றது, she tried to pull me out of all that. I'm here, like alhamdulillah, for Allah. After that it's because of her, and of course my family members, mashallah, they had accepted me and they had pushed me also. So age is just a number. Sorry, I have started to say that age is just a number. It begins at like 40. We had students like 72 years. Sister வந்து அவங்க படிச்சாங்க, alhamdulillah. So encouraging you all to know this is a further knowledge, we have to know all that. So again, for your child, it is hyperactive இருக்கலாம், anger ஜாஸ்தியா இருக்குதுன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு emotion. No, whomever she's asking, telling about, tell them like all the inner organs are connected to your sense organs. Like eye is connected to your liver, so liver ko emotion undu, liver ko color undu. So it's a very vast topic. Okay, it will take a day or more to explain. So yeah. அந்த சைல்டுக்கு சொன்னாங்கல்ல, அந்த 8 இயர்ஸ் சொன்னாங்கல்ல, அதுக்கு ஏஜ்லாம் கிடையாதா? எந்த ஏஜ்லேயும் பண்ணலாமா? About 5 years. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா 1 இயர்க்கு ஒரு 4 டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைல்டுக்கெலாம் அதாவது depending on the issues, எல்லாத்துக்கும் hijama பண்ண முடியாது. Hijama is just one treatment. Prophetic medicine is just one treatment. There are many more. So நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இப்போ அது சொன்ன மாதிரி alternative treatment, but that has to be the treatment, the correct treatment. So you can go எங்கள்கிட்ட வரவங்க ஃபர்ஸ்ட் நாட் ஈவன் hijama மட்டும் பண்ண மாட்டோம். hijamaனால எக்ஸசைஸ் எடுத்துருவோம். Then you have to incorporate certain things. So அதுக்கு medicines இருக்கு. See, hijama, it is a controversial topic itself, because for me, I'm not supposed to even post anything regarding hijama. Why? Because it's been like again stolen. But I had to do a research on it because of my personal experience, where I traveled to Sri Lanka all the way and stayed in those universities where I found 284 professors who are MBBS doctors are also following hijama. அப்போ என்ன நடக்குது, டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவல். The thing is, it's not like for a problem, எந்த பிரச்சனைக்கு உடனே போங்க hijama பண்ணிக்க ரெமெடி, no. Then I wanted the affiliation from there. I asked them for, I stayed there for 10 days and begged them for the affiliation. They took it back. They had one condition, we will send our professor. So நம்ம இப்போ பார்க்குற there is like prophetic ijaz, like the one who does hijama is called ijaz. அது வந்து not இன்னைக்கு உள்ள காலத்துல, they are not properly following the older method.
just it's become Chinese again. Cupping சொல்றாங்க. That's not like authentic hijama. So அது பார்த்து authentic-ஆ போ. Dry cupping. அது வந்து பேசிக்கா ட்ரை கப்பிங், பை கப்பிங் இது எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் சைனீஸ் இருந்து. ஆக்சுவலி it goes back to our yeah, definitely again it's a prophetic ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணது மாஷாஅல்லாஹ் அந்த மாதிரி. So it goes back to the roots. நம்மளோட இது and but என்ன ஆகுதுன்னா like we think it is also like you know இது வந்து பழைய காலத்து ஒரு இது why to go, how is it possible அப்படிலாம் இல்லை லைக் பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் இது அண்ட் ப்ளஸ் என்னன்னா ஒரு ஜமான்னு சொன்னாலே நம்ம முஸ்லீம்ஸ் தான் ரொம்ப பயம். அது ஏன்னே தெரியல. ஐ ஹேவ் so many non-Muslim patients coming. உங்களோட சொன்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மித்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா. ஐ நோ யூ ஆர் மெனி ஆர் டூயிங் இட். தூக்கம் again it is தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. என்னத்தை மாத்திரை போட்டாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. அது ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க வந்து ஃபுல்லாக சைக்காலஜி ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து சொன்னாங்க. அதில் தூக்கம்ங்கிறது இது வந்து இட் இஸ் அகெயின் கனெக்டட் டு யுவர் லிவர். அது வந்து பேசிக்காக லைஃப் ஸ்டைல் தான். நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் லேட்டாக படுக்கிறதுக்கு இது பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா சட்டம் நம்ம சொன்ன மாதிரி பாடி ஆர்கன் கிளாக்னு வந்து டிக் ஆகிட்டு இருக்குது. ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கன் வந்து பீகாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் 11 o'clockலேருந்து நைட்டு 2 o'clock வரைக்கும் லிவரோட ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். உங்களுக்கு பீகாஸாக லிவர் என்னெல்லாம் பண்ணும். லிவர் வந்து நேச்சுரலாக ஒரு ஃபிட்ரா நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்குது. அது வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய இது வந்து நல்லா வந்து வச்சுருக்கிறான். அந்த நேரத்தில் நம்ம அதோட ஹக்கு நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னு பண்ணும்போது அது வந்து என்ன ஆகும்னா அது வந்து டீடாக்ஸ் ஆகாது. அண்ட் அது லிவருக்குள்ளே ஒரு எத்தீரியல் சோல்னு இருக்குது. அந்த எத்திக்கல் சோல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஸ்லீப். ஸோ ஏன்னா லிவர் அகெயின்ஸ் அதோட டீடாக்சிஃபிகேஷன் அது எல்லாமே ப்ராசஸ். இட்ஸ் கால்டு மதர் ஆஃப் த ஹார்ட், ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ஹார்ட், ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரெஸ் அது மாதிரி பண்ணும்போது தூக்கம் வராது. பிகாஸ் அகெயின் லிவர் இஸ் அ மதர் ஆஃப் த ஹார்ட். லிவர் நல்லா சவுண்ட் ஆச்சுன்னா உங்கள் ஹார்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ psychologically it is after 7 p.m. or 8 p.m. our digestive system comes to an end. We prefer heavy foods only after 8 p.m. So then melanin secretion on liver takes a vital role. So when we take heavy food, our bowel system is corrupted. So on the secretion nadakam. So we have to no other go. I have to அப்படிங்கற பட்சத்துல you can at least prepone your dinner and then make your body sweat. Later சாப்பிட்டோம்னா walking jogging போய் கொஞ்சம் ஸ்வெட் பண்ண வச்சுட்டு you can follow. எல்லாமே சொன்னாங்க ப்ராஃபிட் இல்லை வே ஆஃப் லைஃப். சொன்னது இஷாவுக்கு பிறகு நீங்கள் வேறு பேசாதீங்க. நம்ம யாருமே பண்ணுறது இல்லை. நான் ஒன்றும் உருப்படியில் எல்லாரும் சொல்கிறேன். எல்லாத்தையும் இட்ஸ் லைக் ரிமைண்டர் ஃபார் மை செல்ஃப் ஆல்சோ. ஸோ இட்ஸ் லைக் வி ஃபாலோ த கரெக்டான ஒரு இது பண்ணும்போது அது வந்து கொஞ்சம் தன்னால் வரும். இட்ஸ் லாங் ப்ராசஸ். ஸ்லோவாக ஒரு வேலை தரும்போது நம்மளுடைய மனசை ஒருமுகப்படுத்தி பார்க்கணும். அப்படி இல்லாமல் சிதறலாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறது கவனம் எப்படி வச்சுக்கணும். ஒன் ஒர்க் அட் எ டைம். 10 வேலையை ஒரே டைமில் ஒரே மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் நடக்காது. ஒன்றுன்னா நாளைக்கு வென்ஸ்டே தேர்ஸ்டே நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணணும் யோசிக்கலாம். 1 வீக்கு 1 மந்த்துக்கு 1 இயர்க்கு யோசிக்கலாம். தட்ஸ் நத்திங் ராங். But I cannot expect myself or expect others to do it all like one goal and all. Choose, prioritize your work, one work at one time. அப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ்டா when you like start your cooking time அந்த டைம் நீங்க குக் பண்ணும்போது அப்பதான் தாட் வரும், ஞாபகம் வரும், oh my god கால் பண்ணணும், டாக்டர் பிக்கப் பண்ணணும் அப்படின்றது. finish of that or pause வச்சிட்டு அங்க போங்க. because you are paused here or finished here அங்க ஃபோக்கஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதையும் பண்ணிட்டு அதையும் எடுத்து அங்க பேசிட்டு உடனே அங்க திருப்பி இங்க வரும்போது தான் அந்த ஃபோக்கஸ் அது மாதிரி it will become a habit. OCD-ஆவே மாறிடும். I cannot do it like at that time I cannot do one work. It is a disorder again. We like used to nowadays, right? Multitasking நம்ம சொல்லிக்கிறோம், but no. Multitasking சொல்லிட்டு நம்ம வந்து we are again putting ourselves into a big problem. So focused-ஆ இருக்கணும் அப்படினா face it and finish it. அவ்வளவுதான். எதுவா இருந்தாலும் only then you will gain those focus. Yes. Changing genre. அதாவது எப்பவுமே ஒரே ஃபார்மேட் இல்லாம வித்தியாசமாக நம்ம லைஃப்ல
எங்க விடுறீங்க கல்ச்சர் கொண்டு வந்து திணிச்சு வச்சுட்டு ஒரே ஃபார்ம் பொழுதையும் வந்துட்டு வித்தியாசமா பாதிக்கிறது இல்லாம வந்துட்டு எப்போதும் போல ஒரே இது ஜாய் வர்றதில்ல. அதான் சி நம்ம பிரெயின் சிஸ்டத்துல வந்து ஆக்குபைங்கான வேலை நடந்துட்டே இருக்கு. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் சுமையா. Tell me what is the color of my hoodie or the sweater? Sort of white, but exactly not white. Okay. Open your eyes. எப்படி பேருங்க சொன்னாங்க exactly she told me like it is white and creamy white அப்படின்றது. She was closing her eyes. So her subconscious mind is already stored things. She is able to even tell the answer by closing her eyes. We think that இப்ப நம்ம பார்க்கிறது இப்ப கனெக்ட் பண்றது எல்லாமே தான் ரியல் அப்படினோ. Subconsciously things which is already there is actually for real. This is not will be like stored in your subconscious mind and it will be acting tomorrow later, like year, months later, a day later updating. Always keep occupying or learning new things. உங்களுடைய பிரெயினுக்கு subconscious மைண்டுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டே வாங்க. Only then your focus will be like perfect and the concentration also will be like clarity. எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்களோ there is no time இல்லை எனக்கு ஏஜ் பார் ஆயிடுச்சு நீ ஞாபகமே வராது அப்படின்லாம் நினைக்கிறது ஒரு பெரிய இது பிகாஸ் அது when you try it only you will know like your worth you are like without trying நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு என்னை யாரும் புஷ் பண்ணலை என்னை யாரும் இது பண்ணலன்னு we cannot blame others also. So when you keep trying only you get, because I always say you all are sparkling diamonds. You have a diamond inside you which is sparkling, but அது வந்து வெளிச்சம் நம்மளுக்கு எப்போ தெரியும் அதை வெளியே கொண்டு வந்து பார்க்கும்போது தான் அந்த வெளிச்சம் தெரியும். So we have to deep உள்ள வந்து பார்க்கணும் லைக் yeah. So ஏதாவது questions இருக்கா? Yes brother. ஒன்னு இங்க அதோட வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். Yeah, last Subhashini has மொபைல் ஃபோன் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கு. வீட்லயே அதே தான் பண்றாங்க. பிரதர் நான் அந்த விக்டரி ஆஃப் பிரிட்டன் கதை சொல்லுவோம் நீங்க இல்லையா? விக்டரி ஆஃப் பிரிட்டன் கதை சொன்னாங்க கேட்டீங்க. So it is கேட்டீங்க இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு டாக்டிக்ஸ் some foolishness which we are doing it. When we know it, we are supposed to control it. OCD தான் அது, nothing but a disorder. It is a mental disorder, disorder. Okay, so order-ஆ இருந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம தான் disorder பண்ணிடுறோம். So it is my control where I have to throw it all down and stop it or destroy it. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா டிப்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. But I would always go with control and take charge of all your emotions. What's your name, brother? Haja Moidin should be able to controlling your emotions. If not, that will defeat you and the emotions all will be above Haja Moidin. So Haja Moidin should put it all down and stand above it. Okay? So of course. நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு. So learn to use it wisely. That's it. We should see when I'm not able to put my mobile like you said or off பண்ணி போட்டு I'm in my trip now. So if I always like call talk now ஏதோ ஒரு பிரச்சனை எனக்கு இருக்குதா I should know to draw my lines and limitations. Like நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல நான் வந்திருக்கேன். I get calls but I've told everyone see I've done my job. எல்லாம் முடிச்சிட்டு கிளம்புறேன். Don't disturb me. அது மீறி வந்துச்சுனா I should know to prioritize. If not, all those problems will be like ruling me. No, Allah has created me with so much power, like where I am supposed to take charge of all my emotions. Na adhika power kudutena then who am I? Right? Yes. Time aichu sonnanga. It's someone like last question. How can we manage the stress caused by hormonal imbalance like menopause, something like that? 40 years ஆனாலே வெல்கம் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் காமெடி. ஏதோ என்ன ஆகுதே புரியாது. மாப்பிள்ளை இப்போதான் நீ நல்லா இருந்தா அதுக்காடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் லைக் when you understand that இதெல்லாம் நம்மளுக்கு திடீர்னு நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கும், திடீர்னு ஒரு மாதிரி ஆகும், திடீர்னு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், திடீர்னு அழுகிட்டே இருப்போம், திடீர்னு அப்படியே அழுவாயிருவோம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அந்த மெனோபாஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ்க்கு நிரந்தரம்னு இருக்கும். அது வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸோ புரிய வைங்க.
ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கும் புரியும், அவங்களுக்கும் புரியும். எவ்ரிபடி ஹஸ்பண்ட் எல்லா ஏஜ் பிள்ளைங்களுக்கும் தெரியும். அவங்களுக்கு இருக்கும், அவங்களுக்கு இருக்கும். See, I'll tell you. Psychologically, if you ask me, like, sweat well. Walking, jogging, sports, இந்த ஏஜ்ல போறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. You should sweat well. But நாம சொல்ல வீட்லயே நான் நிறைய வேலை செஞ்சு பண்ணியிருக்கிறேன். Take good healthy food. Stop all the junk foods. Time food. டைமுக்கு சாப்பிடுங்க. 6:30க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா சாப்பிடாதீங்க. மஹரிபோட finish of your dinner and go with workouts. So me time ஒன்று இருக்கு. Go out with your friends இருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸை பாருங்க. லைக் மைண்டட் பீப்புளோட ஜாயின் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸோட போங்க. கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஹாலிடே தான் வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ சப்போர்ட் வரணும், வேணும். ஹஸ்பண்ட் ஒன் செகண்ட், நீங்க அதே 6:30 நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா? எஸ், நான் 6:30க்கு ரெகுலரா நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். 6:30க்கு அப்புறம் சாப்பிட மாட்டேன். நேத்து ஒரு நாள் என்ன லேட்டா சாப்பிட்டு ask my friends. I have good friends, alhamdulillah. They are not like, they wake me up early in the morning 5 o'clock to ask me, like, they are not like Muslims, okay? தொழுகிறது இல்லை. But I have friends who wake me up by 4:30, 4 o'clock. தொழுதியாடி, come on, walking time ஆச்சு கிளம்பு அப்படி. So choose your companionships also, friends also. You ask them, நேற்று நைட் லேட்டாக சாப்பிட்டு நைட் ஃபுல்லாக என்னாச்சுன்னு கேளுங்க. எனக்கு பேனிக் அட்டாக்ஸ், தூங்க முடியல, என்னென்னவோ ஏர்லி மார்னிங் ஆயிடுச்சு. அந்த ரொட்டீன் மாத்திரவே கூடாது. இட்ஸ் அகைன் சுன்னா. 8:30க்கு அப்புறம் க்ளோஸ் யூர் டோர்ஸ், ஸ்விட்ச் ஆஃப் யுவர் லைட்ஸ்ங்கிறது ஏன் இருக்கு? அதுக்கு நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ லைஃப் ஹேபிட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 100% 6:37 நான் சாப்பிடவே நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு இருக்கு. நம்ம வந்து அப்படிதானே வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வச்சிருக்கிறோம் 3 வேளை சாப்பிட்டு 5 டைம்ஸ் சாப்பிடணும். we are not made to eat 3 times a day. ஆக்சுவலி 2 தடவை சாப்பிட்டாலே போதும். நம்ம காலையில் நல்ல ஒரு லஞ்ச் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் வந்து கண்டிப்பாக தன்னால பசி எடுக்கும். அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது வாரத்தில் 2 நாள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வாரத்தில் 2 நாள் பண்ண போதும். Yeah, so like it's time up. I'll summarize, okay? So the importance of mental well-being. Like people were asking for my number. My number நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு. நீங்க you can get it. Last I'll repeat my number. அதுக்கு முன்னாடி I'll wind up with all the talks, jokes apart, discussions apart. Importance of mental well-being is very, very, very important for every human being. Why? Because again, like I said, emotions respect பண்ண தெரியும். Human being நம்மளால வாழ முடியணும் அப்படின்னா we should be aware of where I stand, what am I and who am I. Allah calls us all as in a term as a name, with a name as Khalifas. In Al-Baqarah, what is the meaning of a Khalifa? The standard bearers of Khalifa. Like tomorrow, we are the successors, we are the agents, we are the substitutes of the jinns who had ruled the country. So tomorrow, during the day of judgment, if you and I have to hold those banners and walk proudly to make our Prophet proud, peace and blessings be upon him, and stand in front of Allah holding that banner of Khalifa. Yes, I am the Khalifa. Yes, I've been like successful. எவ்வளோ அழிவுகள், எவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நாட்டில், எவ்வளோ இடத்துல எவ்வளோ destroyment. Right? Alhamdulillah, Allah has always protected us and always given us that success, and we are here to listen, talk, understand, learn and apply it, inshallah. Right? So we are the successors. Substitutors, jingle inge potirundha. Allah was not satisfied, so he removed the entire crowd and replaced us here. Do we really deserve it? Question ourselves. Let's question ourselves. I don't deserve it, right? Because when I am like completely focusing on this dunya and inga irukra blames ipriye na poitu irukumbodhu I fail to understand who am I. Remember, we are the Khalifas. We are going to travel holding those banners of Khalifas on the day of judgment. The third part, agent. ஒரு புது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதை ஷேர் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஹலீஃபாஸ் அவினூல உமர் இப்னு ஹத்தாப், அபூபக்கர் சித்திக், அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு, மே பீஸ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் பி அப்பான் them all. அவங்க தான் ஹலீஃபாஸ்ன்றதை நினைச்சு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். You and I are the Khalifas. It's crowned by Allah subhanahu wa ta'ala. It's the identity is given by the supreme Lord. You and I have a supreme power. The Lord has given us that kind of supreme power, and நமக்கு ஒரு crown கொடுத்து ஒரு பர்பஸோட தான் படைச்சிருக்கிறான்றதை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மென்டல் வெல்பீயிங்கை எவ்வளோ பாசிட்டிவாக எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக வைக்க முடியுமோ அதை நம்ம வைக்கிறதுக்கான வழிகளை தேடுவோம். It's not too late, nothing is too late, everything is like all about, we are learning it, experience everything, accept everything. Acceptance is very, very, very important when it comes to your mental well-being, and seek for help. Don't invalidate your emotions or anything that comes to disturb you. Validate everything that comes your way. We are not here to judge you, not to judge anyone else.
May Allah bless us all with the bestest, because Allah has promised us to give until we are satisfied. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. May Allah bless you all until He is satisfied. Ameen, ameen, ya Rabbal Alameen. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To encourage Sister Fatima and Sister Ramleth, please make takbir. You can note down my number if you want. 755. Forgot to add it to my slide. 755-016. +91 before that. +91 755-016 7460 755-016 7460. Insta page Ramleth bint Wahab, Ramleth_bint_Wahab. I forgot to add it in the slide. And professional page on iperc.in. Sorry? YouTube Shattered Dreams அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் இருக்கு. Shattered Dreams, அழிக்கப்பட்ட கனவுகள். அதை நம்ம எப்படி புதுப்பிச்சுக்கலாம்னு சொல்லுவோம். Thank you, sister. The short notice-ல நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். ஆச்சாரியர் கேட்டால் அந்த ப்ரோக்ராம் முன்மொழிஞ்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஐஏபி சார்பாக அவருக்கு நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிஸ்டர் ராம்லத் அவர்களுக்கும் சிஸ்டர் ஃபாத்திமா அவர்களுக்கும் இந்தியன் முஸ்லீம் அசோசியேஷன் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அமௌண்ட்டும் இருக்குது. அது இப்போ ஒன்று தான் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. அது 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து நம்ம இந்தியன் முஸ்லீம் அசோசியேஷன் தலைவர் ஃபஸ்ருல் ஹசன் அவர் கையில் பெற்றுக்கொள்ளும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Where's your phone? It was recording. Nare Takbir. Nare Takbir. Nare Takbir. Thank you, sister. Your wonderful speech. Also